న్యూస్ దోస్ ఆర్ కీప్ ఆన్ బర్నింగ్ లైక్ ఇండియా చైనా. సో అలాంటివి తీసుకోలేదు ఈ వీక్. కొంచెం డిఫరెంట్ అంటే డిఫరెంట్ అని కాదు, బట్ ఇన్ డెప్త్ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ జనరల్లీ ఆస్కింగ్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ ప్రీ అండ్ మెయిన్స్. సో కొంచెం సబ్జెక్ట్స్ ఫిక్స్ చేసి చెప్దాం అని చెప్పేసి కొన్ని టాపిక్స్ తీసుకున్నాను. ఇండియా చైనా రిలేషన్స్ యూ విల్ సీ ఇన్ ద న్యూస్ దట్ యూ కెన్ సీ సంథింగ్ వెరీ ఈజీ థింగ్స్ ఐ హ్యావ్ పిక్డ్ ఫర్ దిస్ వీక్. తెలుసా మీకు? కాలా అజార్, నెక్స్ట్ ట్రకోమా. సో మేబీ యూ పీపుల్ నో దిస్, but there is a connection that is called neglected tropical diseases. Heard any time? Any idea of any examples of neglected tropical diseases? దానిలో స్పెసిఫిక్గా ఉన్నాయి. సో విల్ డిస్కస్ అబౌట్. నెక్స్ట్ వన్ ఐబీసీ తెలుసా మీకు? ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. ఎకానమీ, బట్ దెర్ ఈస్ అన్ కనెక్షన్ విత్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్సీ, National Company Law Tribunal. Next one, pulses. This is the very important. Anything news related to the pulses, write as much as you can from your domain, because prelims lo 100% chance on it. Any agriculture based questions, 100% chance. Agriculture related edunna sare 100% important in the news. Next one, OPEC. Any idea? Organization for Petroleum Export Countries. Next one, GCC, Gulf Cooperation Council. తెలుసా ఇవి? ఇవన్నీ తెలుసు, కానీ ఎలా అప్లై చేయాలో ఐ విల్ టెల్ యూ. నెక్స్ట్ వన్ ఎన్పిపిఏ, నేషనల్ ఫార్మా ప్రైసింగ్ అథారిటీ. సో దీనిలో చాలా కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టఫ్స్ ఉంటాయి. ఐ విల్ టెల్ యూ. ఒకటే ఏజెన్సీ అనుకుంటారు, బట్ ఇన్ డెప్త్ సంథింగ్ ఇస్ దేర్. లేడీ జస్టిస్ స్టాట్యూ, యు నో, రీసెంట్లీ అన్వైల్డ్. యూ ఫౌండ్ డిఫరెన్స్? తెలుసా లేడీ జస్టిస్ అంటే? కలద్దాలు ఇస్తారా? కళ్ళగంతలా? ఫైన్. నేషనల్ మిషన్ ఆన్ మనుస్క్రిప్ట్స్. డూ యు నో మనుస్మృతి? మను ఈజ్ ఏ రైటర్, లా బుక్స్ రైట్ చేసిన ఆయన. హూ ఈస్ కాల్డ్ మోడర్న్ మను? Who is called as modern Manu? నేను కాదు. పాత మను తెలియదు అంటావా? పాత మను తెలియని అవసరం, కొత్త మను అయితే తెలుసు. ఈజీయే. అంబేద్కర్ is called as modern Manu because he has destroyed this manuscripts. Manusmriti Dahan. Any idea? 24th day, 25th December 25th is considered as an Manusmriti Dahan day. Fine. So బై హార్ట్ చేశారా సిలబస్? అని తలుపటం కాదు, నిజంగా చేశారా? అట్లొద్దు, బై హార్ట్ చేయండి. బై హార్ట్ చేస్తేనే వర్క్ అవుతుంది. Fine. Celebration whistle. India must not. So, Kala Azar, Trachoma. Trachoma, India lo. Now it is declared as India is trachoma free country by WHO. Trachoma అంటే ఇది ఐ డిసీజ్, కంటికి వచ్చే డిసీజెస్ అన్నమాట. ఒక 1970s 80sలో 5% of people got blind because of this disease. So generalగా ఎందుకు తీసుకున్నానంటే ఈ కాంటెక్స్ట్, when disease comes in the news, what you need to say is through what it is spreading. అంటే బ్యాక్టీరియానా, వైరసా, ప్రోటోజోవానా, అమీబానా, ఇలా ఉంటాయి కదా, దేని ద్వారా ఇది వస్తుంది. నెక్స్ట్ వెక్టార్. వెక్టార్ అంటే తెలుసా? క్యారియర్. దేనివల్ల ఇది డైరెక్ట్గా అదే వస్తుందా లేకపోతే ఏమన్నా ఉందా? నెక్స్ట్ వాట్ ఈజ్ ది స్టేటస్, రైట్? దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు సీ. కమింగ్ టు దిస్ కాలా అజార్, కరెక్ట్గా 5 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇంకా అవసరం లేదు దీని గురించి. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాల్డ్ విసరల్
leishmaniasis. విసరల్ అంటే ఏంటి? స్కిన్ అవుటర్ పార్ట్, అంటే స్కిన్కి ఎపిడెర్మిస్ డెర్మిస్ లేయర్స్ అంటారు తెలుసా స్కిన్లో, సో ఆ పార్ట్ విజరల్ పార్ట్ అంటారు. విజరల్ ఫ్యాట్ అంటే తెలుసా మీకు? belly fat, generally called as body fat, but generally belly fat is called as visceral fat. So it is the second deadliest disease in India after what? Malaria. Kala Azar is caused by what? Protozoan parasite Leishmania donovani. Evaro vani anta, vani పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి. కాలా అంటే ఏంటి? బ్లాక్ గుండె. ఫైన్, ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. ట్రాన్స్మిటెడ్ బై శాండ్ ఫ్లైస్. దీస్ ఆర్ ద శాండ్ ఫ్లైస్. మస్కిటోకి సంబంధం లేదు, రైట్. నెక్స్ట్ వన్, ఇట్ ఈస్ అండర్ NTD, నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాపికల్ డిసీజ్. ఇది ఇంపార్టెంట్. లెస్ దాన్ 1 per 1000 for 2 consecutive years, which is required to seek WHO certification for disease elimination. There are two words UPSC అడిగేది. What is the difference between elimination and eradication? ఇది కొంచెం చూసుకోండి. ఎందుకు అడుగుతున్నాను? క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ ఎలిమినేటెడ్ అని అడుగుతున్నాడా, ఎరాడికేటెడ్ అని అడుగుతున్నాడా? టూ డిఫరెంట్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఐ టెల్ యూ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ దెమ్. According to the Ministry of Health and Family Welfare, 595 cases, but whatever it may be, ఇండియాలో చాలా తక్కువ రేట్ ఉంది. సో ఇండియా ఇస్ ఆస్పైరింగ్ టు వాట్? టు బికమ్ మలేరియా కాలాజర్ ఫ్రీ. సో దీనిలో ఏంటి? ది డిసీజ్ పేరు ఏంటి? కాలాజర్ ఆల్సో నోన్ యాస్ విజరల్ లైష్మనియాసిస్. దేని ద్వారా కాజ్ అవుతుంది? ప్రోటోజోవా, డోనో వాని, రైట్. వాని గుర్తుందిగా, వాని పెడితే ఏంటి? కాలాజర్. నెక్స్ట్ వన్, ట్రాన్స్మిటెడ్ బై వెక్టార్ ఏంటి ఇక్కడ? శాండ్ ఫ్లై. అది మనకు చాలా శాండ్ ఫ్లైస్ ఉన్నాయి. మరి ట్రకోమా డైరెక్ట్లీ కాస్డ్ బై వాట్? బ్యాక్టీరియం క్లామిడియా ట్రకోమాసిస్. ఇట్ ఈస్ ద లీడింగ్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కాజ్ ఆఫ్ blindness. During 1970s, trachoma was responsible for 5% of blindness in the country. సో ఇదేం లేదు, కన్ను నలుపుకొని పక్కన కంట్లో పెట్టిన వస్తుంది. సో జాగ్రత్త, చేయబాకండి. యు నో దట్ రెడ్ ఐ, మద్రాస్ ఐ, దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ కాజ్ ఆఫ్ స్ప్రెడ్. అది ఇది సంబంధం లేదు. ఇట్ గాట్ ఇండియాలో ఫ్రీ అయిపోయింది. నౌ WHO డిక్లేర్డ్ ఇండియా ఇస్ అన్ ట్రకోమా ఫ్రీ. ఇనిషియేటివ్స్ జస్ట్ చూడండి, బట్ దీనికంటే వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే WHO has recommended one strategy that is called what? Safe strategy. S stands for F stands for facial cleanliness. E stands for environmental improvement, particularly vulnerable increasing. So ఇది ఎందుకంటే this is very very important. The diseases which are called the neglected tropical diseases, they are specifically for what? Tropical regions. ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో ఎవరైతే, సో డెవలప్డ్ ఉంటారో అండర్ డెవలప్డ్ ఉంటారు ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో. ట్రాపిక్స్ అంటే తెలుసా? 23 మధ్యలో ఏంటి? 23 లాటిట్యూడ్సా లాంగిట్యూడ్సా? లాటిట్యూడ్స్. సో మోస్ట్లీ 0 degrees, 23.5. సో ఈ బిట్వీన్లో ఉండే నేషన్స్ అని డెవలప్డ్ అండర్ డెవలప్డా? అండర్ డెవలప్డ్. సో అండర్ డెవలప్డ్ మెయిన్ రీజన్ ఏంటి? పవర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, నెక్స్ట్ క్లెన్లీనెస్ లేకపోవటం. సో ఆల్రెడీ కొలోనియల్ చేశారు కాబట్టి వాళ్ళు అయిపోయారు అలాగా. సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే ఆర్ వెరీ వీక్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై. హూ టర్న్డ్ ఆఫ్ ఇట్? F5. Fine. So these are very very important. You know, snake envenoming, snake biting అంటే తెలుసా మీకు? అది కూడా నెగ్లెక్టెడ్ ట్రాపికల్ డిసీజే, రైట్, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంటేజియస్. So we'll discuss about it later. But remember, trachoma caused through what? Bacteria, right? ఏం పేరు? సో దీనికి వెక్టర్ ఏమైనా అవసరం ఉందా? హ్యూమన్ కెన్ ఆల్సో బి ఏ వెక్టర్ ఫర్ ఇట్. డైరెక్ట్ ట్రాన్స్మిషన్ అవుతుంది. బట్ కాలాజర్, సో
So this is very very important. Munduvi you can get it, but these kind are in-depth things. ఈ thought మనకు రావాలి. What is elimination? Elimination involves reducing cases to a level where the disease is no longer a public health issue, but many still persist in. అంటే still there. COVID is an pandemic. కోవిడ్లో ఎక్కువ డిసీజ్ ఇప్పటికీ స్టిల్ నడుస్తుందా? కోవిడ్ ఉందా లేదా? స్టిల్ దేర్. మలేరియా స్టిల్ దేర్. డెంగ్యూ స్టిల్ దేర్. బట్ ఈ ట్రకోమా రీసెంట్గా గాట్ ఎలిమినేటెడ్ కాదు, ఇట్ హ్యాస్ బికమ్ ఫ్రీ స్టేటస్ వచ్చింది. ఇట్ ఈస్ రిగార్డింగ్ ఎరాడికేషన్ అని కింద తీసుకోవచ్చు దీన్ని. రైట్. నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఎరాడికేషన్ మీన్స్ కంప్లీట్లీ రిమూవింగ్ ఆల్ కేసెస్ ఆఫ్ ద డిసీజ్ విత్ నో further reported a challenging feat achieved only smallpox so far. ఇండియాలో ఇది ఎలిమినేటెడే కానీ ఎరాడికేటెడ్ ఫ్రీ అని చెప్పి, అంటే కొన్ని డిసీజెస్ కొన్ని పోలియో వైరస్ వ్యాక్సిన్ డిరైవ్డ్గా వచ్చాయి. లాస్ట్ టైం నేను ఒక 1.5 months బ్యాక్ పోలియో మీద కూడా క్లాస్ తీసుకున్నాను. సో వ్యాక్సిన్ డిరైవ్డ్ పోలియో కేసెస్ ఉన్నాయి, నార్త్ ఈస్ట్లో రిజిస్టర్ అయినాయి. కానీ జనరల్గా మీరు ఒకవేళ అడిగారు అంటే మటుకి ఎరాడికేటెడ్ అయిన మటుకి ఇవే. సో అందుకని స్పెసిఫిక్గా తీసుకున్నా, ఇది గవర్నమెంట్ వెబ్సైట్లో పెట్టిన ఇవే. సో స్పెసిఫిక్గా ఎందుకంటే ఆ డిఫరెన్సెస్ వస్తుందని తెలిసి ముందుగానే గవర్నమెంట్ సైట్లోకి వెళ్ళి ఏమేమి పెట్టారో అవే తీశాను. సో ఇవే పర్టికులర్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. దీస్ ఆర్ 100% ఇంపార్టెంట్. ఛాన్సెస్ ఆర్ వెరీ వెరీ హై. సో వాట్ ఆర్ ఎరాడికేటెడ్ డిసీజెస్? నో ఫర్దర్ కేసెస్ రిపోర్టెడ్. స్మాల్ పాక్స్, పోలియో, ప్లేగ్ అంటే తెలుసా మీకు? ప్లేగ్ తెలుసుగా. అర్లియర్ ఇట్ కాస్ట్ హ్యూజ్ డెత్స్ డ్యూరింగ్ టైమ్ ఆఫ్ మోడర్న్ హిస్టరీలో చాలా దగ్గర చాలాసార్లు జరిగింది. రిన్ పెస్ట్. నెక్స్ట్ యాస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాస్ అంటే తెలుసా మీకు? గూగుల్ ఇట్. మ్యాటర్నల్ అండ్ నియోనటల్ టెటానస్ తెలుసా? టీటీ అంటే తెలుసా మీకు? అదే టీటీ అండ్ టెటానస్సే. బట్ they have eliminated in this maternal and neonatal 2 parts. జనరల్గా అర్లియర్ ఇలా కాజ్ అయ్యేది, బట్ లేటర్ స్టేజెస్లో కాజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. బట్ ఈ కేటగిరీలో టెటానస్ ఎరాడికేట్ అయింది. ఏమేమి ఉన్నాయి? ఇవి ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకుని, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏమేమి ఉన్నాయి? 1 2 3 4 5 6. పోలియో ఎరాడికేటెడ్, స్మాల్ పాక్స్ ఎరాడికేటెడ్, యాస్ ఎరాడికేటెడ్. నెక్స్ట్ వన్ MN and T. Plague eradicated. So these are the upcoming targets. These are also very important. Malaria is targeted for elimination by 20. The word is what? Elimination by 2030. Lymphatic filariasis is targeted for elimination by, ఇదేంటంటే ఎలిఫెంటియాసిస్ తెలుసా మీకు? అదే లింఫాటిక్ ఫైలారియాసిస్. నెక్స్ట్ వన్ కాలా అజార్ ఈస్ టార్గెటెడ్ ఫర్ 2023, కానీ 2030కి చేస్తున్నారని రీసెంట్ ఇది. బట్ జనరల్గా ఇచ్చిన టార్గెట్ అయితే ఇది. సో అందుకే నియర్ టు ఎలిమినేషన్. టీబీ 2025 is our India's target. సో మోస్ట్లీ డౌటా టీబీ ఎలా వస్తుందా? మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్కెలోసిస్ అనే ఒక మెయిన్ వెక్టర్, మెయిన్ క్యారియర్ అనమాట. అది కాకుండా మల్టిపుల్ థీమ్స్లో టీబీ రావచ్చు, ఎలా అయినా రావచ్చు. టీబీ క్యాన్ బి స్ప్రెడ్ టు వైరస్. నువ్వు పక్కనోడికి ఇన్ఫెక్ట్ అయితే నీకు ఇన్ఫెక్ట్ అవ్వచ్చు. బట్ మెయిన్ మట్టికి అదే. దానిలోనే 4 types ఆఫ్ వెరైటీస్ ఉంటాయి. 4 types అవసరం లేదు. మెయిన్ రీజన్ మట్టికి మైకోబాక్టీరియం ట్యూబర్కెలోసిస్ అదే ఫస్ట్ ఫోర్మోస్ట్. 90% దానివల్ల కాజ్ అవుతుంది టీబీకి. వెక్టర్స్ కెన్ బి ఎనీథింగ్, ఎలా అయినా అవుతుంది. నువ్వు పర్సన్ టు పర్సన్ కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు. ఇఫ్ పక్కన వాళ్ళ స్టూల్ తొక్కినా సరే. స్టూల్ అంటే తెలుసుగా? ఫైన్, తెలుసా? ఇదేంటి స్టూల్ అంటే తెలీదా? స్టూల్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎ షిట్. మెడికల్ టర్మ్స్ స్టూల్ అంటారు, షిట్ అనే పదం లేదు. అది మనం తిట్టడానికి వాడుకుంటాం. ఫైన్, ఇదంతా తీసి పక్కన పెడితే దీనిలో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఒకటి ఏంటది? టీబీ.
టీబీ ఒకటి 2025, మిగిలినన్ని 2030కే పెట్టుకున్నారు, రైట్? సో ఈ థాట్ ప్రాసెస్ మనకు రావాలి. ఏమని రావాలి? మనకు అవసరం దీనిలో బ్లాక్ షీప్ ఏది? టీబీ. దీనిలో అంటే వీఆర్ టార్గెటెడ్ ఫర్ 2030. బ్లాక్ షీప్ అంటే అలానే కాదు, దీనిలో ఏది అన్నీ కామన్గా ఉండి ఒక డిఫరెంట్గా ఉంది, అదే టీబీ కదా. సో దాని ఒకటి గుర్తుపెట్టుకుంటే చాలు, మిగిలిన 2030 అని ఉండే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. అదే మన ఐక్యూ, అది బిల్డ్ చేసుకోండి చాలు ఎగ్జామ్కి. మిగిలినంత వస్తామే. ఫైన్. ఎంటిటీస్ నెగ్లెక్టెడ్, ఇదంతా ఒకటే. వాట్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ ద సేమ్ థింగ్. ట్రాపికల్ రీజియన్స్లో డ్యూ టు దిస్ పావర్టీ, వాష్ అంటే తెలుసుగా, వాటర్, శానిటేషన్ అండ్ హ్యాండ్ వాష్ క్యాంపెయిన్ అంటారు. సో వాటర్ క్లియర్గా ఉండాలి, యూ షుడ్ బి శానిటైడ్. అందుకే హ్యాండ్ వాష్ ఎక్కువ చేసుకోవద్దు, మరి ఓవర్ హ్యాండ్ వాష్ కూడా మంచిది కాదు. యు నో దట్ హౌ? దే షుడ్ బి సమ్ ఎసెన్షియల్ బ్యాక్టీరియా ఉండాలి, బట్ అదే పని కొంతమంది రుద్దుతూ ఉంటారు. ఫైన్, నథింగ్ మచ్. entities caused by different pathogens, వైరస్, బ్యాక్టీరియా, ఎలా అయినా entities కాజ్ అవ్వచ్చు. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ విల్ టెల్ యూ. బట్ సో గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్ టు ఎండ్ entities, వాట్ ఈస్ ఆర్గనైజేషన్? WHO. సో దెర్ ఇస్ a declaration. What is this declaration? London Declaration for the entities. సో entities అంటే ఏంటి? జనరల్గా మీకు ఏం అర్థమైంది? వాట్ యు అండర్స్టాండ్? ట్రాపికల్ కంట్రీస్లో డ్యూ టు దిస్ అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, పావర్టీ, ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సమ్ డిసీజెస్ మైట్ ఎమర్జ్. ఇఫ్ వీ కంట్రోల్ దోస్ థింగ్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ మంచిగా ఉంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ క్లీన్, ఈ డిసీజెస్ అని ఆటోమేటిక్గా వాటందరికి అవే ఎలిమినేట్ అవుతాయి అన్నమాట. బట్ ఇట్ విల్ టేక్ టైం. బట్ దీనిలో 4 పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏంటది? వాష్, సో గ్లోబల్ ఇనిషియేటివ్, నెక్స్ట్ వన్ లండన్ డిక్లరేషన్, చాలు. సో దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఖాళీ ఉన్నప్పుడు ఎప్పుడైనా ట్రై టు బై హార్ట్ దీస్ థింగ్స్. అట్లీస్ట్ బై హార్ట్ చేయకపోయినా అసలు ఇవి ఏంటో తెలుసుకోండి. లేష్మియాసిస్ ఇప్పుడు చూసామా? ఏంటది? కాలా అజార్. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. హెలిమెంత్ అని ఒక ఆర్గానిజం ఉంటుంది, వైరల్, యు నో రైట్? సో నెక్స్ట్ వన్ ఎక్టోపారాసైటిక్, బ్యాక్టీరియల్, ఫంగల్. సో ఇలాగా ఇండివిజువల్గా విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ కాస్డ్ బై ద ప్రోటోజోవన్ అని ఇవి ఒక 4 ఇచ్చి 5th ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇంక్లూడ్ చేస్తారు. సో ఏది రాంగ్ ఏది రైట్ అది తెలుసుకోండి. బట్ దిస్ ఈస్ ఛాన్సెస్ ఆర్ 90% ఫర్ దిస్ ఎన్టీడీ. లాస్ట్ 3-4 years నుంచి ఈ టాపిక్ బర్న్ అవుతా ఉంది, ఛాన్సెస్ ఆర్ హై. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. స్నేక్ బైట్ ఎన్వెనమింగ్ అంటారు. అంటే ఏంటి? పాము కాటుని, ఆ పదం అది ఎన్వెనమింగ్. వెనమ్ సినిమా వచ్చింది, చూసారా? వెనమ్ బాగుంటుందా? స్కాబీస్ తెలుసా మీకు? బొల్లి కాదు, వస్తాయి. సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజెస్ హ్యాస్ ఇండియా సక్సెస్ఫుల్లీ ఎరాడికేటెడ్? సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? స్మాల్ పాక్స్, పోలియో, ప్లేగ్, డెంగ్యూ, యాస్, ఇది. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇలాంటివి ఈజీగా పెడతారు ఎందుకంటే కామన్ నేమ్స్ విచ్ వీ నో. మలేరియా, డెంగ్యూ అనేది కావాలని పెడతారు వాళ్ళు. యూ పీపుల్ ఫాల్ ఇన్ టు దట్ ట్రాప్. హూ రెడ్ దట్? జనరల్గా ఎగ్జామ్లో ఏంది, అందరు రాయలేరుగా, అవునా? కొంతమంది ఏంది ట్రై చేస్తారు కదా ఎగ్జామ్లో. సో అలాంటి వాళ్ళు ఎలిమినేట్ చేశారంటే ఒక క్వశ్చన్తో, ఇలాంటి క్వశ్చన్ పెట్టారంటే డెంగ్యూ 100% పెడతారు.
సో జనరల్గా అర్లియర్ దెర్ ఇస్ ఎ స్ట్రాటజీ కాల్డ్ 1 2 3 4 5 6 మోస్ట్లీ రైట్ అనే స్ట్రాటజీ ఉండేది. నౌ యూపీఎల్సీ ఆల్సో తెలుసుకుంది, బట్ బీ కేర్ఫుల్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఇలా ఉండదు. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. అందులో ఆప్షన్ లేదా? 1 2 సిలో 5 కావాలా మీకు? సరే 5 పెట్టుకోండి, వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేస్తే చేయించుకోండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ డిసీజెస్ అండ్ దేర్ టార్గెటెడ్ ఎలిమినేషన్ ఇయర్స్ ఇన్ ఇండియా. మలేరియా, లింఫైటిక్ ఫైలేరియాసిస్, కాలాజర్, టీబీ. తెలిస్తే చాలు, వదిలేసేయండి క్వశ్చన్. సో నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ న్యూస్. SC sets aside NCLAT relief for Byju's. You know Byju's? తెలుసు తెలీదు, అది సెకండరీ, మీ పర్సనల్ ఒపీనియన్ పక్కన పడేసేయండి, మనకి న్యూస్ కావాలి ఇప్పుడు. ఇక్కడ ఏం లేదు. సి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హియర్ ద ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ వాట్? నేషనల్ కంపెనీ లా అపెలేట్ ట్రిబ్యునల్. సో దీనికి బేసిస్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అది మనం తెలుసుకోవాలి, ఫస్ట్ పాయింట్. సెకండ్ పాయింట్ ఏంటంటే, సో ఆల్రెడీ ఇది కేసు నడుస్తుంది. అసలు కేసు తెలుసా, మీకు ఐడియా ఉందా? బైజూస్ గాట్ బ్యాంక్రప్ట్. జనరల్గా ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది, ఐ టెల్ యూ దట్ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్లో ఐ విల్ కనెక్ట్ యూ ద థింగ్. ఈ బైజూస్ని ఎగ్జాంపుల్ తీసుకొని ఐ టెల్ యూ ద థింగ్. దీనికి దెర్ ఇస్ కోడ్ కాల్డ్ IBC, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. సో ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్ ఎందుకు చేస్తారంటే, జనరల్గా ఇఫ్ ఎ కంపెనీస్ ఆర్ అనేబుల్ టు పే దేర్ డెబ్ట్స్, దే ఆర్ ఇన్సాల్వెంట్ ఆర్ బ్యాంక్రప్ట్, దీస్ IBC విల్ యాక్ట్. అంటే ఇప్పుడు దే ఆర్ సేయింగ్ దట్ వీఆర్ బ్యాంక్రప్ట్, వాళ్ళు ఇన్సాల్వెంట్ అయిపోయి బ్యాంక్రప్ట్ చేయాలని చెప్తున్నారు. సో జనరల్గా ఒక ఫ్లో ఉంటుంది, ఆ ఫ్లో అంతా మిస్ అయిపోయి డైరెక్ట్గా NCLTకి కేసు వెళ్ళింది. ఐ టెల్ యూ దట్ ఫ్లో. ఆ ఫ్లో మిస్ అయిపోయి డైరెక్ట్ NCLTకి సుప్రీంకోర్టు క్వశ్చన్ చేసిందంటే, హౌ కెన్ దట్ కేస్ డైరెక్ట్లీ గో టు దట్ NCLT? NCLTలో ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఉంటుంది, అయిపోయాక NCLATకి ఎలా వెళ్ళింది? 157 crore డీల్ చేశారనమాట NCLTలో, కానీ అది అంత త్వరగా ఎలా అయిపోయింది? లాట్ ఆఫ్ కంపెనీస్ స్టిల్ దేర్ విచ్ ఇస్ లాగింగ్ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్. విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ ప్రాసెస్. ఆ ప్రాసెస్సే IBCతో స్టార్ట్ అవుతుంది. IBC అంటే ఏంటి? ఇన్సాల్వెన్స్ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డు? IBC, NCLT, NCLAT, ఈ 3 థింగ్స్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ దిస్. సో దీనిలో ఇంటర్ కనెక్టెడ్ న్యూస్ ఏంటి, ఇన్ డెప్త్ న్యూస్ ఏంటి? NCLT కాకుండా ఏం చదవాలి మనం? ఆరిజిన్ ఇస్ IBC, IBCతో కనెక్ట్ చేయాలి మనం. ఫైన్. IBC కోడ్ 2016. ఏం లేదు, NPAస్ని డెబ్ట్స్ని తీసేయడానికి అర్లియర్ దెర్ ఆర్ 2-3 ఉన్నాయన్నమాట. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అర్లియర్ అంటే NPAస్కి డెప్ట్ డిఫాల్ట్స్ అంటే తెలుసా తెలీదా? డెప్ట్ అంటే ఏంటి, డిఫాల్ట్ అంటే ఏంటి? కట్టలేకపోవటం. NPAs, వాట్ ఆర్ NPAs? నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్స్ విచ్ ఆర్ గ్రేటర్ దెన్ నాట్ అమౌంట్ టైం పీరియడ్. ఎప్పుడు NPAగా డిక్లేర్ చేస్తారు? 3 months. 3 months దాటిందంటే NPA 1లో పడుతుంది. ఫైన్, దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఇది తీసుకోవడానికి రీజన్ ఏంటంటే, అర్లియర్ 3-4 యాక్ట్స్ ఉన్నాయి which are unable to deal with this NPAs and debt defaults of the companies and individuals, right? Companies ki dealt by DRT, debt recovery, companies kaadu, individuals ki. For individuals who are kattalek IP పెట్టేశారంటారు, ఐడియా ఉందా మీకు? సో టు డీల్ విత్ దస్ DRT ఉండేది, డెట్ రికవరీ ట్రైబ్యునల్, బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ దేర్. నెక్స్ట్ వన్, స్టిల్ దీనికి కూడా వాడతాం మనం. నెక్స్ట్ వన్, సర్ఫైఏసీ అనే ఒక యాక్ట్ ఉంటుంది టు డీల్ విత్ ద కంపెనీస్ విచ్ ఆర్ డెప్ట్ రిడన్.
నెక్స్ట్ వన్ అసెట్ రీకన్స్ట్రక్షన్ లేటర్ స్టేజెస్, కొత్త ట్రెండ్ ఇప్పుడు, అది ఏఆర్సీస్ ఇంకా రాలేదు. సో నెక్స్ట్ వన్ సర్ఫేసి, డిఆర్టీ, నెక్స్ట్ వన్ డైరెక్ట్లీ కోర్ట్ కేసెస్. సో వీటి వల్ల ఏమవుతుంది, లాగింగ్ ఆఫ్ కేసెస్, టైమ్ టేకింగ్, యూజింగ్ వాట్, క్రోనీ క్యాపిటలిజం. యు నో వర్డ్ ఆఫ్ క్రోనీ క్యాపిటలిజం? తెలీదా? తెలుసా? విన్నట్టు అనిపిస్తుందా? తిరుగుతుంది అట్లా మైండ్లో. క్రోనీ క్యాపిటలిజం అంటే ఏం లేదు, గవర్నమెంట్ ఈ సపోర్టింగ్ ద ప్రైవేట్ క్యాపిటలిస్ట్స్. ఉందా అట్లాగే ఏమైనా జరుగుతున్నాయా? డూ యు నో పీపీపీ? పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్. It is itself in my context called as an crony capitalism, because జనరల్గా గవర్నమెంట్లో ఎవరో ఒకళ్ళ కాంటాక్ట్ ఉంటేనే ప్రైవేట్ కాంటాక్ట్స్, సో వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఒక విన్ విన్ సిచ్యువేషన్ ఉంటేనే చేస్తారు కదా, డైరెక్ట్గా ఏం చేయరుగా. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్. డూ యు నో షాపూర్జీ పాలోన్జీ కన్స్ట్రక్షన్స్? తెలీదా? అంత పెద్ద సెక్రటేరియట్ కట్టారు అక్కడ, వాళ్ళు కట్టిన వాళ్ళు ఎవరు తెలీదా మీకు? కేసీఆర్ అక్కడ తెలుసా మీకు? బట్ దాని వెనకాల షాపూర్జీ పాలోన్జీ కన్స్ట్రక్షన్స్, వాళ్ళతో పీపీపీ చేసుంటారుగా, చేస్తుంటే క్రోనీ క్యాపిటలిజం జరుగుంటుంది అక్కడ, మరి అంతే. సో ఆ బేస్ కనెక్ట్ చేసుకోండి. మీరు అక్కడ చూడటమే కాదు, కొంచెం ఒక స్టెప్ వేయండి వెనక్కి. వెనక్కి అంటే మీరు వెనక్కి ఏమనట్లేదు, చదువులో ఒక స్టెప్ వేసుకోండి. ఫైన్. ఇట్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ద విచ్ రిపోర్ట్? టీజీ విశ్వనాథన్ కమిటీ. బట్ ఇది వెరీ మీకు నోట్కి వచ్చేసేయాలి, బట్ ఇట్ ఈస్ ఓకే. But two things recently added. What is it? Allottees under real estate project should be treated as financial creditors. Now the promoters of MSMEs can also be apply insolvency. ఒకవేళ అయితే MSMEs కూడా చేసే ఛాన్స్ ఉంది. ఎర్లియర్ దానిలో లేదు. Now it got included recently. These two are recent. ఈ రీసెంట్ 2 అమెండ్మెంట్ మీదే 2021లో 2020లో వరుసగా ఒక ఇయర్లో ఒకటి వచ్చింది, సెకండ్ ఇయర్లో ఇంకో ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ వచ్చింది. ఒక చిన్న 2 అమెండ్మెంట్స్ పైన. ఐబీసీ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. జోక్స్ అయిపోయింది దీనికి. ఫైన్. ఇదేంటి మళ్ళీ ఏం చేస్తాం, సహకరించట్లేదు. ఏ వెక్టర్ చెప్పండి? కాలాజారా? వానియా? ఫైన్. ఎయిమ్స్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ ద ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ కోడ్. దీని గురించి పెద్ద చెప్పేది ఏం లేదు, బట్ దానికంటే ఇంపార్టెంట్ అయింది ఇది. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ? అక్కడ చదవకుండా చెప్పండి. చదివారు ఐబీసీ కోడ్. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఐబీసీ, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ? కొంచెం కరెక్టే, బట్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాట్ ఈస్ మెయిన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ? ఇన్సాల్వెన్సీ ఇస్ దట్ ఐ కెనాట్ పే, నా వల్ల కాదు, నేను కట్టలేను బ్రో అని చెప్పడం ఇన్సాల్వెన్సీ. బ్యాంక్రప్సీ ఇస్ వాట్? లీగల్టీ ఇన్వాల్వ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాంక్రప్సీ. ఒక కోర్ట్ కేసు రిజిస్టర్ అయితే బ్యాంక్రప్సీ. ఒక ఏదైనా నోటీస్ పంపిస్తే దట్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాంక్రప్సీ. ఏదైనా లీగల్ టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? అంటే ఇంకా కట్టలేము అని చెప్పేసి వీడు కట్టలేడు అని ఒక నోటీస్ పంపిస్తే ఆడు. దేర్ ఆర్ 2 types, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ క్రెడిటర్, ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ డెప్టర్. క్రెడిటర్ అంటే వాడు అప్పిచ్చేవాడు, వాడి మీద కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసి, వాడు కంప్లైంట్ ఫైల్ చేసినప్పుడు సమ్ పీపుల్ విల్ గో అండ్ ఎంక్వైర్ దట్ హీ సెడ్ దట్ ఐ కెనాట్ పే, దెన్ ద లీగల్ టర్మ్స్ విల్ స్టార్ట్. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎ పాయింట్ ఆఫ్ bankruptcy. From the point of debtor, he itself declare that I cannot pay, then again legal term starts. That is called again a bankruptcy. So bankruptcy comes from the points of creditor and debtors. That is important. So question ela adugutadante, bankruptcy cannot be done through the from the point of creditors. Is it right? Creditors and debtors ద్వారా అవుతుంది, రెండు ద్వారాలు అవుతుంది. క్వశ్చన్ ఇలా ఫ్రేమ్ అవుతుంది. సో ఇవన్నీ ఏంటంటే కిడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్. కిడ్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? బేసిక్ లెవెల్ అనేం కాదు, ఇవి మనకు తెలిసిపోవాలి. ఏబిసిడీలు ఎలా తెలుసో అలా తెలియాలి. బట్ దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ హెల్ప్ యూ టు డెవలప్ దట్ ఐక్యూ. బ్యాంక్రప్సీ అతని మీద FEO, ఫ్యూజిటివ్ ఎకనామిక్ అఫెండర్.
ఇంకా అందుకే బయట తిరుగుతున్నాడు, చిల్లు కొడుతున్నాడు బయట. ఏం చేస్తాం సార్? పిఎంజే జ్యువెలర్స్, పిఎంజేనా? పిఎంజే కాదు, వాట్ ఇస్ దట్? నాట్ జాస్ అలుకాస్. నీరవ్ మోడీ. He is also jeweler. He also got bankrupt. He is also chilling over somewhere. మనం ఏం చేయలేము వాటికి. సో ఫైన్, బట్ జాగ్రత్తగా వినండి. దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు చెప్పారా ఐబీసీ అయిందా? నేను చెప్పనవసరం లేదుగా. చెప్పనవసరం లేదా? ఫైన్, నథింగ్ మచ్. IU, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ యుటిలిటీస్. కొన్ని టర్మ్స్ ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. IU, IPs, ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్స్. IUs అంటే ఏంటంటే ఇన్ఫర్మేషన్ యుటిలిటీస్. ఎక్కడెక్కడైనా సరే ఇఫ్ యూ ఫైండ్ దట్ ఫినాన్షియల్లీ దిస్ బ్యాంక్ గాట్ బ్యాంక్రప్ట్ అని ఒక లీగలైజ్ టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్లో షేర్ అవుతాయా? ఒక పోర్టల్లోనో సంథింగ్. ఆ పూలింగ్ అప్ ఆల్ దోట్ ఫినాన్షియల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ వన్ ప్లేస్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ utilities. Insolvency professional, I tell you, he is the person when you got bankrupt, that case will go in step by step. ఒక ప్రాసెస్ లో ఒక పర్సన్ కి ఇస్తారనమాట టు డీల్ విత్ దట్ కంపెనీ. సో కంపెనీ మొత్తానికి అతనికి ఇచ్చేసి డూ యాజ్ ఒక టైం ఫ్రేమ్ ఇస్తారు. ఈ టైంలో యూ నీడ్ టు అనలైజ్ వాట్ ఆర్ ద థింగ్స్, ప్రోస్ అండ్ కాస్ ఆఫ్ ఇట్. విల్ యూ అగైన్ మళ్ళీ రివైవ్ చేయగలమా ఆర్ ఎల్స్ లిక్విడేట్ చేయగలమా అనే డెసిషన్ బేస్డ్ ఆన్ హూమ్? ఐపీ, ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్. ఒక ఏం లేదు, ఒక బ్యాంక్ ఒక సీఈఓ ఉంటాడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకో, బ్యాంకింగ్ ఒక దానిలో ఆ సీఈఓని తీసేసి ఏదైనా పెడతారనమాట. పెట్టి హీ నీడ్ టు టేక్ వెదర్ హీ కెన్ రివైవ్ ఇట్ ఆర్ లిక్విడియేట్, రైట్? డన్ బై హోమ్? ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్. ఇతను ఈ డేటాను యూజ్ చేస్తాడా? చేస్తాడు, రైట్? దీస్ ఆర్ టూ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్. నెక్స్ట్ వన్, అడ్జుడికేటింగ్ అథారిటీస్. అడ్జుడికేటింగ్ అంటే ఏంటి? ఎవరైతే ఈ కేసు వచ్చినప్పుడు డీల్ చేస్తారు కదా వాళ్ళే ఎవరంటే జనరల్గా టూ లేటర్ స్టేజెస్లో కోర్ట్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ డిఆర్టీ, డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్, విచ్ కమ్స్ అండర్ డిఆర్టీ యాక్ట్ 1993. ఎప్పటి నుంచో ఉంది. అది ఎవరికి అంటే ఫర్ ఇండివిజువల్స్, కంపెనీలో కాదు, జనరల్గా పర్సన్గా నువ్వు ఉన్నావు, యూ గాట్ బ్యాంక్రప్ట్. సో ఎవరు డీల్ చేస్తారు దాన్ని? దిస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. డెట్ రికవరీ ట్రిబ్యునల్స్. ఫర్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కంపెనీస్, NCLT, నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రిబ్యునల్. సో అగైన్ మీ క్వశ్చన్ ఏం రావాలి? NCLT ఏ మినిస్ట్రీ కింద ఉంటుంది చెప్పండి? ఇవే మనకు తెలియాల్సింది. మీరు చెప్పిన ఏది కాదు. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్, అది ఒకటి ఉందని తెలుసా మీకు? సర్వీస్ కూడా ఉందా? ఫైన్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్ కింద NCLT ఉంటుంది. సో అదే ఇప్పుడు చెప్పాను, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. యాక్చువల్గా కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013 అర్లియర్ అమెండ్మెంట్ కాకుండా 2013లో దే బ్రాట్ దిస్ NCLT. సో 2013 యాక్ట్లో నుంచి ఏమొచ్చింది? NCLT. డిఆర్టీకి సపరేట్ యాక్ట్ ఉంది, డిఆర్టీ యాక్టే ఉంది. వాట్ ఈస్ ద ఆరిజిన్ ఆఫ్ NCLT? ఫ్రమ్ వేర్? సర్ఫేస్ యాక్ట్ కదా, ఇప్పుడే చెప్పింది అదే. ఏంటది? కంపెనీస్ యాక్ట్ 2013. ఈ కంపెనీస్ యాక్ట్ విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. NCLT విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్. సో ఆబ్వియస్గా ఇది కార్పొరేట్లో ఉంటే ఇది కూడా దానికి సబ్ పార్టే కదా, అండర్స్టూడ్? సో డిఆర్టీ దెన్ డిఆర్టీ స్పెసిఫిక్ యాక్ట్ ఉంది, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ కోర్ట్స్ అట్ లాస్ట్. సో ఇది కదా జనరల్గా సీక్వెన్స్. ఐ టెల్ యూ. కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ అంటే తెలుసా? అప్పునిచ్చిన వాళ్ళు. సో ఒక కంపెనీ ఒక దగ్గరే కాదు, మల్టిపుల్ దగ్గర తీసుకుంటుంది కదా, తెలుసా? మల్టిపుల్ దగ్గర తీసుకుంటుంది కాబట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేకెన్ ఫ్రమ్ 3 institutions, విచ్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ విచ్ హ్యాస్ ఎ హైయెస్ట్ షేర్, దట్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ లీడ్ బ్యాంక్. అంటే అది స్టెప్ తీసుకొని ఓవరాల్గా ఇద్దరు కింద ఉన్న ఇద్దరు బ్యాంక్స్తో మాట్లాడుకొని వాళ్ళిద్దరు కలిసి దే ఫార్మ్ దిస్ కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్లో
Next one, there is a board called what? Insolvency and Bankruptcy Board. ఇది ఏం చేస్తారు? Regulates IPs, IPS and IUs, includes RBI and Union Ministers of Finance, Corporate Affairs and Law. This is very very important. ఒక బోర్డు ఉంది. అల్టిమేట్గా ఏంటి? దెర్ ఇస్ ఎ బోర్డ్. ఆ బోర్డు ఏం డీల్ చేస్తుంది? ఐపీస్ని, ఐయూస్ని అంతా ఈ బోర్డు కింద ఉంటుంది. సో ఐపీస్ని పంపించే బాధ్యత ఎవరిది? బోర్డుది, రైట్? వీటిలో డౌట్ ఉందా? ఐ విల్ టెల్ యూ ద ఫ్లో దెన్. సేమ్ ప్రాసెస్. ఐపీఓ వేరు మళ్ళీ. ఐపీఓ అంటే ఇనిషియల్ పబ్లిక్ ఆఫరింగ్. దట్ ఐపీఓ ఇచ్చాడంటే కంపెనీస్ ప్రాఫిట్ ఓరియంటెడ్ కదా. హౌ కెన్ ఇట్ బి, హౌ కెన్ ఇట్ సేక్ ఇన్సాల్వెంట్ బ్యాంక్రప్ట్ ఎలా అవుతుంది? కట్టలేనప్పుడే ఇన్సాల్వెన్సీ బ్యాంక్రప్సీ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఐ అండ్ బి, ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్. ఇన్సాల్వెన్సీ అంటే ఏంటి? కట్టలేని. బ్యాంక్రప్సీ అంటే లీగాలిటీ ఇన్వాల్వ్ అయితే బ్యాంక్రప్సీ. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదైనా యాక్ట్ వచ్చిందనుకో, దెన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? బ్యాంక్రప్టీ. యాక్ట్ రాకుండా నార్మల్గా మాట్లాడుతున్నారంటే ఇన్సాల్వెన్సీ. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి. లీగాలిటీ, లీగల్ టర్మ్స్ ఇన్వాల్వ్ అయితే, రైట్? So where I have stopped. So now we discuss the flow of it. General ga, if default occurs, right? ఈ ఫ్లో చార్ట్ స్పెసిఫిక్గా ప్రిపేర్ చేస్తే మీకు అర్థం కావడానికి. ఇఫ్ డిఫాల్ట్ అక్కర్స్, ఇనిషియేట్ వాట్? రెజల్యూషన్ ప్రాసెస్. అంటే దాన్ని ఏం చేయాలి అన్న డైమెన్షన్లో ఇట్ గాట్ స్టార్టెడ్. నెక్స్ట్ వన్, దిస్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ, రైట్? ఎవరు చేయొచ్చు దీన్ని? క్రెడిటర్ ఆర్ డెబిటర్. జనరల్గా ఎవరు చేస్తారు? క్రెడిటరే చేస్తారు. చేశారు, ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఎవరు తీసుకుంటారు దీన్ని? ఎన్సిఎల్టీ ఆర్ డిఆర్టీ. ఎన్సిఎల్టీ ఎవరికి? డిఆర్టీ ఇండివిజువల్స్కి, రైట్? నెక్స్ట్ వీళ్ళు ఏం చేస్తారు? అపాయింట్స్ ఐపీస్. అంటే ఎవరు? ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్. అతను వచ్చి చూస్తారనమాట వెదర్ ఇట్ ఈస్ వయబుల్ ఆర్ నాట్. చేయగలమా, చేయలేమా? సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఇన్ జనరల్గా ఇప్పుడు అయినాయి అన్ని రివైవ్ చేసినాయి, జస్ట్ వెరీ లీస్ట్. అన్ని లిక్విడేట్ జరిగినాయి ఉన్నాయి అనమాట. బికాస్ వాళ్ళే చేతులు ఎత్తేసారు. దిస్ గాయ్ 3 నెలలు ఏం చేయగలడు? 30 ఏళ్ళ నుంచి చేయలేని వాళ్ళు 3 ఏళ్ళు చేయగలడా? మీకే అవ్వట్లా. ఎవరికమ్మా? బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా మనకు తెలియదు, వాళ్ళ పెద్ద ఐడియా లేదు నాకు. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్. పంజాబ్ నేషనల్ బ్యాంక్లో నీరవ్ మోడీ తీసుకుంది. మరి ఇంకేం చేస్తాం దానికి? సో గవర్నమెంట్, ఆబ్వియస్లీ గవర్నమెంట్ విల్ సపోర్ట్. పిఎస్బీస్ కాబట్టి గవర్నమెంట్ విల్ సపోర్ట్. అది ఇంకో క్లాస్. సో సిఓసి ప్రిపేర్స్ రెజల్యూషన్. సిఓసి అంటే తెలుసుకా? కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ వీళ్ళు చేస్తామా చేయలేమా అనేది, ఎస్ ఆర్ నో. ఎస్ అయితే ఏమవుతుంది? ఈ 66% ఆఫ్ ద రెజల్యూషన్ ప్లాన్ ఇంప్లిమెంట్. రెజల్యూషన్ ప్లాన్ అంటే ఏంటి? ఏం చేయాలి? వెదర్ ఇట్ షుడ్ బి రివైవ్ ఆర్ లిక్విడియేటెడ్. ఫ్లో అర్థమైందా? ఈ ఫ్లోలో ఏమైందంటే జనరల్గా బైజూస్ ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగాలి. డైరెక్ట్గా ఏమైందంటే ఎన్సిఎల్టీకి వెళ్ళింది. డైరెక్ట్గా ఏమైంది? ఎన్సిఎల్టీకి వెళ్ళింది. సో ఈ ఎన్సిఎల్టీ వెళ్ళటంలో, ఈ ఎన్సిఎల్టీ డెసిషన్లో టైం లేకుండా దెర్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్సిఎల్ఏటి, నేషనల్ కంపెనీ లా అపెలేట్ ట్రిబ్యునల్. అపెలేట్ ట్రిబ్యునల్ అంటే వెన్ ట్రిబ్యునల్ గివ్ ఎ డెసిషన్ యూ కెన్ అగైన్ కౌంటర్ చేయొచ్చు అనమాట. వాళ్ళు ఇచ్చిన డెసిషన్స్ దట్ ఈస్ నాట్ సూటింగ్ ఫర్ అస్ అని ఎన్సిఎల్ఏటికి అగైన్ సబ్మిట్ చేశారు. విత్ ఇన్ ఏ స్మాల్ స్పాన్లో, ఎన్సిఎల్టీ నుంచి ఎన్సిఎల్టీ వెరీ స్మాల్ స్పాన్లో వెళ్ళింది. సో ఎన్సిఎల్టీ డిక్లేర్ చేసింది 157 crores కట్టేసేయండి, మీ చెల్లేద్ది అని చెప్పింది అనమాట. ఇంత ఫాస్ట్గా ఎలా జరిగింది? సో ఈ లీగల్ టర్మ్స్ ఏం జరగలేదు, ఒక ప్రాసెస్ జరగలేదు. ఈ ప్రాసెస్ అంతా జరగకుండా
ఆ ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్స్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఈ కమిటీ ఆఫ్ క్రెడిటర్స్ వీళ్ళు ఏం కాన్స్టిట్యూట్ అవ్వకుండా హౌ కెన్ దిస్ హ్యాపెన్ అన్నదే ఆ కేస్. సో ఈ ఫ్లో అర్థమైతే దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ, నథింగ్ మచ్. ఆ కేసుతో మనకు పని లేదు, బట్ అండర్లైన్ థింగ్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్. ఎన్సిఎల్టీ ఫర్ companies and DRT for what insolvency professional do? Insolvency professional ఏం చేస్తాడు? He has two things, whether to what wind up అన్న చేయాలి, liquidate అని చేయాలి, or else try to revive the thing. అతన్ని పెడతారు, రైట్? వాట్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేషన్ యూటిలిటీస్? ఏ ఫినాన్షియల్ డేటా దానికి సంబంధించిన లీగల్ టర్మ్స్ అన్నిటి ఒక దగ్గర ఉంచుతారు. వాట్ ఈస్ ఐబీబీఐ? ఇన్సాల్వెన్సీ అండ్ బ్యాంక్రప్సీ బోర్డ్. ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఇట్, రైట్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లా, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ వాళ్ళు ఉంటారా మెంబర్స్గా? ఆర్బీఐ మెంబర్ ఉంటుందా ఉండదా? అదే అడుగుతారు. సో ఒక్కొక్క ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు ఒక సింగిల్ దానిపైన. ఎన్సిఎల్టీ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, డిఆర్టీ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, ఐబీబీ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, ఐసీ ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, ఎన్నో ఫ్రేమ్ చేయొచ్చు, చేసుకుంటా కూర్చుంటాం. ఫైన్. దెర్ ఆర్ 2 things ఇంపార్టెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ద థింగ్స్. మేబీ మీకు చెప్పారో లేదా ఐ డోంట్ నో, బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రెజల్యూషన్ ప్రాసెస్. ఇందాక రెజల్యూషన్ మాట్లాడుతున్నాం కదా. విల్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ప్రీప్యాక్స్. ప్రీప్యాక్స్ ఫర్ జనరల్లీ ఎక్స్క్లూజివ్లీ అప్లై ఫర్ ఎంఎస్ఎంఈస్. మిగిలిన వాటికి అప్లికబుల్ లేదు. ప్రీప్యాక్స్ అంటే ఏంటి? ముందుగానే ఒక సెటిల్మెంట్ చేసుకుంటారు, ఇలా చేసేయండి సెట్ అయిపోయిద్ది అనేది. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్ ఫర్ కార్పొరేట్ కంపెనీస్. వాట్ కెన్ యూ బీ సజెషన్? సమ్ ఛాలెంజెస్ ఆర్ దేర్. వన్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ వాట్? కార్పొరేట్ వాటికి ప్రీప్యాక్స్ లేవు. ప్రీప్యాక్స్ కొన్ని కార్పొరేట్కి ఇవ్వచ్చా? అదే సజెషన్ అయిపోయింది. సో కార్పొరేట్ ఇన్సాల్వెన్సీ రెజల్యూషన్ ప్రాసెస్ ఏం లేదు, దీనిలో టైం ఫ్రేమ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ యూ. టైం ఫ్రేమ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ 180 డేలో క్లియర్ అవ్వాలి మొత్తం ఇన్ జనరల్గా. ఇట్ కెన్ బి ఎక్స్టెండెడ్ అప్ టు ఓవరాల్గా 330 ఈజ్ అ మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోవడానికి, రైట్? 180 ప్లస్ అడిషనల్ 180 plus 90 at last 330 is the max. ఈ టైం ఫ్రేమ్ ఒక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇదంతా పెద్ద అవసరం లేదు. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ప్రీప్యాక్ ఎంత? 120 డే, రైట్? దానికి 330 days మ్యాక్సిమం. దీనికి ఎంఎస్ఎంఈకి ఇది 120 days గుర్తుపెట్టుకోండి, మంత్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 120 days అని అడుగుతుంది, స్పెసిఫిక్గా యాక్ట్లో మెన్షన్ చేసినవి అవి, రైట్? సో ఓవరాల్గా దీనిలో బేస్కి మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి? నార్మల్ కంపెనీస్ అయితే 180 days మ్యాక్స్ అప్ టు ప్లస్ లాస్ట్ ఎంత? మ్యాక్సిమం అప్ టు 330, అంతేగా? లెస్ దాన్ 1 year, లెస్ దాన్ 1 year, మొత్తం ఓవరాల్ 1 yearలో అయిపోవాలి, అంతేనా దాని అర్థం? అదొకటి గుర్తుపెట్టు. నెక్స్ట్ వన్, వాట్ అబౌట్ ఎంఎస్ఎంఈస్? 120 days. ప్రీప్యాక్స్ ఎవరికి ఉన్నాయి? రైట్. సో దెర్ ఆర్ అదర్ ఛాలెంజెస్ ఉన్నాయి, బట్ అవి చూసుకోండి మీకు. బట్ ఐ ఫౌండ్ సంథింగ్ ఇంపార్టెంట్. అడ్రెసింగ్ వాట్? చక్రవ్యూహ ఛాలెంజ్. నో వాట్ ఇట్ ఈస్? విన్నారు ఎప్పుడైనా? జనరల్గా అర్లియర్ కంపెనీస్కి ఏంటి అంటే ఎగ్జిట్ పాలసీ అనేది చాలా కష్టం. బికాస్ ఆఫ్ దట్ లీగల్ టర్మ్స్ నడిచి సుప్రీంకోర్టులో కేసు ఉంది అంటే ఇట్ విల్ టేక్ ఇయర్స్ టుగెదర్, రైట్? ఆ కంపెనీ వైండ్ అప్ అవ్వదు, బ్యాంక్రప్ట్ అవుతానే ఉంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ కడతానే ఉండాలి. సో ఒక కంపెనీ బయట రావడం చాలా కష్టం అర్లియర్. నౌ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇట్ హ్యాస్ అడ్రస్డ్ సమ్హౌ. వాట్ ఈస్ దట్? చక్రవ్యూహ ఛాలెంజ్ అంటే ఎగ్జిట్ అవ్వలేమన్నా. చక్రవ్యూహం అంటే ఏంటి? ఎంట్రీ ఒకటే మీ చేతిలో ఉంటుంది, ఎగ్జిట్ అనేది ఉండదు, దాన్ని చక్రవ్యూహం అంటారు, తెలుసా? పద్మవ్యూహం, చక్రవ్యూహం, ఆల్ దోస్ థింగ్స్ సేమ్ థింగ్స్. చక్రవాకం సీరియల్ కాదు, చక్కెర పాకం అవి కాదు. సో ఎగ్జిట్ అనేది ఉండదు.
ఓన్లీ ఎంట్రీ, కంపెనీ పెట్టడం వరకు నీ సీన్. ఎగ్జిట్ అవ్వాలంటే అంటే మీకు చేత కాకపోతే ఇట్ విల్ టేక్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ డెత్స్ ఆల్సో బికాస్ ఆఫ్ దిస్. బట్ అదంతా వద్దు మనకి. బై 2023 నియర్లీ 6,000 cases has been admitted for resolution. Recoveries are also higher, 45% after its introduction against what? 26 before it. Challenges in cases over 10,000 crores, the average resolution time has risen to how much? 772 days. ఎంత ఇచ్చారు టైం ఫ్రేమ్? 330. ఎంతకి వెళ్ళింది? డబల్ అయిందా? రైట్. ఓన్లీ 60% of the cases have been closed and the majority 130 తగ్గదా? Cases have been closed through liquidation. Only a few cases have been closed due to resolution. అసలు లిక్విడేషన్ అంటే ఏంటో తెలుసా? ఏంటి? లిక్విడ్ పోయటమా? వాట్ ఈస్ లిక్విడేషన్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హెయిర్ కట్ అండ్ లిక్విడేషన్? హెయిర్ కట్ అంటే ఏంటి? బయట చేసుకునేది కాదు. బ్యాంకింగ్ టర్మ్స్లో దెర్ ఈస్ అ వర్డ్ కాల్డ్ హెయిర్ కట్. యు నో, ఎనీ టైమ్ హర్డ్? సలూన్కి వెళ్ళేది కాదు. దిస్ ఈస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. అందినంత కట్ చే, బట్ కాంటెక్స్ట్ అదే. ఐ విల్ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ సి. ఇవన్నీ వెరీ ఈజీ థింగ్స్. అలాంటివి బేసిక్వి అడుగుతున్నాడు. జస్ట్ నేమ్స్ తీసుకొని అడుగుతున్నాడు యూపీఎస్సీలో. ఇన్సాల్వెన్సీ అంటే ఏంటి, బ్యాంక్రప్సీ అంటే ఏంటి, హెయిర్ కట్స్ అంటే ఏంటి, లిక్విడేటింగ్ అంటే ఏంటి, వైండింగ్ అప్ అంటే ఏంటి. ఈ బేస్ తెలిస్తే వెరీ ఈజీ. జనరల్గా ఏంటంటే మనం చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం, వాటిని అసలు ఆగి ఆలోచించాం. వీఆర్ మోర్ కాంటెక్స్ట్ ఇన్ దీస్ పాయింట్ ఆఫ్. సో దీస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ మెయిన్స్. వాట్ హియర్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్, బట్ దీస్ మే కమ్ మే నాట్ కమ్ ఇన్ ద ప్రిలిమ్స్. బట్ ప్రిలిమ్స్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ టర్మ్సే అడుగుతున్నాడు. ఎకానమీ, ఎస్పెషల్లీ ఎకానమీ. సో రికవరీ రేట్ is very low, 25 to 60%. Issue of big haircuts, I'll tell you what it is. Limited role in addressing MSME insolvency. Reality of IBC cases actually recent ఇది ఏం చెప్పారు అంటే, ఒకవేళ డెప్టర్ లెడ్ అయితే వీ కెన్ డూ సంథింగ్. ఇట్ ఈస్ క్రెడిటర్ లెడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ అని మెయిన్ కాంటెక్స్లో చెప్పారు. బట్ యూఎస్కే 10 years టైం పట్టింది ఇది అవ్వడానికి. ఈ ఇన్సాల్వెన్సీ యాక్ట్ టైం పడ్డానికి. బట్ చిన్న కంట్రీకి యూనిట్ వెయిట్. సో ఇవి కన్క్లూజన్లోకి వాడుకోండి. ఇవి ఛాలెంజెస్. ఇవి సక్సెస్లో 100 రాయొచ్చు మీరు. దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ పాయింట్స్. అన్నీ అవసరం లేదు మీరు మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాయడానికి. సో టెల్ మీ, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ రిగార్డింగ్ insolvency and bankruptcy code in India. The IBC applies to both individuals and corporate entities. Right or wrong? Individuals by? Corporates by? Okay. Under the IBC, the maximum time limit to complete the corporate insolvency resolution process 180 extendable by 90 days. Next, second point. National Company Law Tribunal is the adjudicating authority for the corporate insolvency cases under the IBC. Is correct? Is extendable by 90 degrees. See, 90 days. If the word is only, it is wrong. If the word is only, it is wrong. This is general statement. 180, extendable 90, max up to 330. సో ఇక్కడ ఓన్లీ అనే పదం ఉంటే రాంగ్, లేకపోతే జనరల్గా ఇలానే చదవాలి. సో ఈ వర్డ్స్ని ఐడెంటిఫై చేయటమే యువర్ మెయిన్ టాస్క్ ఇన్ ద ప్రీ, రైట్? సో నథింగ్ మచ్ రిగార్డింగ్ దిస్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. లిక్విడేషన్, వైండింగ్ అప్, దీని తర్వాత మాట్లాడుకుంది దీని గురించి. దిస్ ఈస్ లిక్విడేట్ అంటే ఏంటి చదవండి, అక్కడే ఉంది. పే ఆఫ్ డెప్ట్స్ అండ్ క్లోజ్ ద బిజినెస్, రైట్? ఇది వదిలేసండి, ఇది చదవండి. ఫైనల్ క్లోజర్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ అసెట్స్. సో వైండింగ్ అప్లో పార్ట్ లిక్విడేషన్. You know this? Venn diagram cells are. So this is liquidation, this is
వైండింగ్ అప్లో పార్ట్ లిక్విడేషన్. ఆ పార్ట్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దోస్ ఆర్ నాట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్, రైట్? అండర్స్టూడ్? అర్థం కాలేదా? ఫైన్. సెల్లింగ్ ఆఫ్ అసెట్స్ టు పే క్రెడిటర్స్ అండ్ డిజాల్వ్ ద కంపెనీ. సో ఈ లిక్విడేషన్ జనరల్గా ఐపీస్ ఉన్నారా, ఇన్సాల్వెన్సీ ప్రొఫెషనల్స్, హీ ఫైనలీ సేస్ దట్ లిక్విడేట్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూషన్. అంటే ఏంటి, ఎంత వస్తే అంతవరకు అమ్మేసి క్రెడిటర్స్కి ఎంతో కొంత పనిచేయటం, రైట్? వైండింగ్ అప్ అంటే ఏంటి, ఓవరాల్గా లీగల్ డాక్యుమెంట్స్ అన్నీ సబ్మిట్ చేసేసి ఈ కంపెనీ ఇక్కడతో ఎండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఉంది, ఎక్స్ అనే కంపెనీ ఈ రోజుతో ఇంకా లేదు, ఇట్ హ్యాస్ సమ్ లీగల్ టర్మ్స్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్, వైండింగ్ అప్. వైండింగ్ అప్లో ప్రాసెస్ లిక్విడేషన్ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ కమ్స్ టు ద హెయిర్ కట్. హెయిర్ కట్ అంటే ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ హ్యావ్ టేకెన్ బ్యాంక్ లోన్లో 100 రూపీస్ తీసుకున్నారు, యూ నీడ్ టు పే విత్ ఇంట్రెస్ట్ 110 బై సంథింగ్, బట్ అల్టిమేట్గా ఈ 110 నువ్వు కట్టలేకపోతున్నావు విత్ ఇంట్రెస్ట్తో, విత్ ఒరిజినల్ ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ యూ ఆర్ అనేబుల్ టు పే, బట్ యూ సే దట్ ఐ కెన్ పే ఓన్లీ 80. So there is an 30 rupees, there is a difference, right? Interest plus principal. So 30 rupees is what? Haircut. So ఇప్పుడు ఏంటి, నీకు ఎటు ఈ డబ్బులు రావు, నువ్వు కట్టినే రావు, కనీసం 80 రూపాయలు వస్తున్నాయిగా, తీసుకొని కామ్గా పక్కకెళ్ళు. అప్పిస్తారు, అప్పు, దిస్ ఇస్ రియాలిటీ, రైట్? అప్పు చాలా మంది అనేబుల్ టు పే, కట్టినప్పుడు అటు ఎంతో కొంత కట్టేసి నువ్వు క్లోజ్ చేయంటారా? యు హర్డ్, రైట్? దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? హెయిర్ కట్. ఈ difference is very important. So understand these terms in your common language. When the complicated definition comes, you can convert your common language into that definition. Context ni link cheskondi. So no need of mugging up the definitions. Understand the base concept of it. Apply in your own terms. Yes. దాని గురించి ఐడియా లేదు అంటే, సంథింగ్ ఐ హర్డ్ ఇన్ ద న్యూస్, but I don't follow that much regarding those company stuffs. With reference to financial restructuring in India, consider the following statements. Liquidation involves the sale of a company's assets to repay its creditors and results in the dissolution of company. ఏంటి, రైట్ రాంగా? Involves the sale of company's assets to repay its creditor and result in the dissolution of the company. Haircut refers to a reduction in the total amount owed by a distressed company to pay its creditors. Winding up refers to the compulsory liquidation of a company by a court order only. కోర్టు ఆర్డర్తోనే అవసరం ఉంటుందా? లేదు కదా. వైండింగ్ అప్ జరిగేది ఇప్పుడు ఎన్సిఎల్టీ డెసిషన్స్తో కూడా జరగచ్చు కదా, రైట్? సో వాట్ ఈస్ ఆన్సర్? 1 and 2. A haircut allowing the company to continue its operation. Yeah, they can do. Haircut ante em ledhu. For example, it is not fully liquidated. For example, same thing, you have some payments. For example, you know challan payments, e-challans బండికి వేస్తారు కదా, ఎవ్రీ టైమ్ దే విల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ ఛార్జ్ సంథింగ్, ఒక 100 రూపీస్ ఉంటే అట్లీస్ట్ ఇయర్ ఎండ్కి వచ్చేసరికి 50% అని కట్టండి అని చెప్తారు, రైట్? కట్టి క్లియర్ చేసేసుకోండి మీ డ్యూస్ అంటారు. సో ఈ పర్సెంట్ వీళ్ళు వేసింది ఇంత, బట్ 50% తగ్గించి కట్టనంటే క్లియర్ చేసుకోండి అంటే, ఇట్ ఈస్ నాట్, అగైన్ యూ కెన్ రన్ యువర్ వెహికల్స్, రైట్? హెయిర్ కట్స్ కెన్ బి యూస్డ్ ఇన్ మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్, వేర్ ఎవర్ యూ కెన్ ఫైండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్, బట్ జనరల్గా ఫినాన్షియల్ టర్మ్స్లో వాడతారు. అండర్స్టూడ్? ఫైన్. Union government integrates 12 schemes on what? Very, very important. This portal we are expecting in the next 2025 pre. E-Shram portal. Any idea? No idea? ఏం చదువుతున్నారు మీరు అసలు కరెంట్ అఫైర్స్? మీరు చెప్తారనా? బాగుంది డైలాగ్, నేర్చుకున్నాను. ఫైన్, నథింగ్ మచ్. E-Shram portal is for unorganized, right?
టు రిజిస్టర్ ఏదన్నా జాబ్స్ ఉన్నాయా, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కావాలా, ఇవన్నీ పార్ట్స్కి ఒక పోర్టల్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవడానికి దర్ ఇస్ ఎ పోర్టల్ కాల్డ్ వాట్, ఈ-శ్రమ్ పోర్టల్. దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ జాబ్స్ త్రూ ఇట్, రైట్. బట్ దీనిలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది విచ్ మినిస్ట్రీ, వాట్ ఇట్ డస్ గిగ్ వర్కర్స్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్స్ దిస్ అన్నదే వీ నీడ్ టు నో ద థింగ్స్. సో ఈ-శ్రమ్ పోర్టల్ అనేది అందరికీ తెలుసు, బట్ అండర్లైన్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు నో. సో మినిస్ట్రీ ఆఫ్ లేబర్ అండ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఎప్పుడు వచ్చింది? ఇది 2021లో వచ్చింది. ఇట్ ఎయిమ్స్ టు క్రియేట్ ఏ కాంప్రహెన్సివ్ నేషనల్ డేటాబేస్ ఫర్ అన్ఆర్గనైజ్డ్ అండ్ వీళ్ళు కూడా ఉన్నారు, రైట్. Unorganized and gig workers. Over 28 crores have registered on this e-శ్రమ్ portal. The portal is especially significant in interacting with the good, nothing much. Yes, unified database, social security improve. I'll tell you one important thing. So this is important thing. Providing accidental insurance coverage of what? Rupees 2 lakh for the accident death, rupees 1 lakh for partial disability. This is very very important fact. ఈ-శ్రమ్ పోర్టల్లో మనం సైన్ అప్ అయ్యామంటే ఏమొస్తుంది మనకి? ఇన్సూరెన్స్, డెత్ 2 lakhs, పార్షియల్ డిసెబిలిటీ 1 lakh, రైట్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. సో నథింగ్ మచ్ రిగార్డింగ్ దిస్. సో which of the following workers are eligible to register on the e-శ్రమ్ portal? What is the answer? What is the answer? B 1 2 4. 1 2 3 4 కాదా? ఎందుకు? వావ్, కరెక్టే. ఇది ఒకటి తీసేయండి. ఇంతే, బేస్ డిఫరెన్సెస్ ఐడెంటిఫై చేయండి అంతే. ఒకటి చదువుతున్నాం అంటే బేస్ వే చదువుకుంటే చాలు, అంతా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కొన్ని కీవర్డ్స్ అవి మైండ్లో ఉండాలి, అవే కంటితో స్కాన్ చేయండి. ఇక్కడంటే సంథింగ్ వెన్ యూఆర్ రీడింగ్ బుక్స్, ఆల్ దోస్ థింగ్స్, వాటినే పేపర్ మీద ఉంటాయా లేదా అన్న డైమెన్షన్లో థాట్ రావాలి. వస్తుందా అంటే వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ వన్, pulses. Center resumes retail sale of pulses as per price rise. సో రీసెంట్గా ఈ ట్రెండ్ ఒకటి స్టార్ట్ అయింది, భారత్ బ్రాండ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. వెన్ యూ ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, గవర్నమెంట్ మార్కెట్లో పంపిస్తుంది అంటే భారత్ బ్రాండ్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, దే హ్యావ్ టేకెన్ దిస్ స్టెప్. But nothing much regarding this article, is very small article, but something we need to know. Pulses is limited to crops harvested solely for, this is important point. 100 పాయింట్లు ఉంటాయి, బట్ మనకు కావాల్సింది హార్వెస్టెడ్ సోల్లీ ఫర్ దేనికోసం? ప్లాంట్ని అనొచ్చు, ఇవి పల్స్ ప్లాంట్ అనొచ్చు. జనరల్గా పల్సెస్ అంటే ఏంటి? డ్రై గ్రెయిన్స్, నాట్ wet grains, right? Pulses crops are cultivated in very very important Kharif, Rabi, Zaid అంటే 3 seasons లో ఇది గ్రో అవుతుంది, నాట్ ఓన్లీ రెస్ట్రిక్టింగ్ టు దిస్ సింగిల్ సీజన్. సో క్వశ్చన్ ఎలా అడుగుతాడంటే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ పల్సెస్ ఆర్ ఇన్ ఎంఎస్పి? చెప్తారా? ఎంఎస్పి అంటే తెలుసా మీకు? ఏమేమి ఉన్నాయి చెప్పండి. పల్సెస్ ఒక్కటే ఎంఎస్పిలో ఉన్న ఏంటి? హ్యాండ్సప్పేగా. కందిపప్పు, మినప్పప్పులే ఉంటాయి. ఆ పప్పుల్లో ఏ పప్పులు? అక్కడ ఉన్నాయి అన్నీ ఉండవు. హౌ మెనీ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఎంఎస్పి? క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతాయి? ఇలానే ఫ్రేమ్ అవుతాయి. 12 అసలు లేవు. We'll talk about it. So first question ఏంటంటే, how many pulses are there in the MSP? This is the first question. How many pulses are there in the Rabi in MSP? Right? So అందుకే ఎంఎస్పిలో 24 క్రాప్స్ బై హార్ట్ చెయ్యండి. అట్ ఎనీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం క్వశ్చన్ అడిగే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇప్పటికి ఒక 10 సార్లు అడుగుంటాడు ఎంఎస్పి బేస్డ్ క్వశ్చన్స్. ఎన్నిసార్లు అడిగాడు?
10 పైనే అడుగుంటాడు. వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఎంఎస్సి బై హార్ట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ క్రాప్. అది దేనిలో ఉంది, దానిలో ఉంది అనేది. లాస్ట్ ఇయర్ అడిగాడు, అంతకుముందు ఇయర్, 2020 నుంచి 4 times వరుసగా ఎంఎస్పి బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాయి. ఫైన్. సో ఇట్ హ్యాస్ సమ్ బెనిఫిట్స్. ఫస్ట్ వన్, న్యూట్రిషనల్, సాయిల్ హెల్త్, సస్టైనబిలిటీ, ఎకనామిక్ బెనిఫిట్స్, క్రాప్ రొటేషన్, డైవర్షన్ రెసిలియన్స్, క్లైమేట్ చేంజ్ మిటిగేషన్. సో ఈ పాయింట్స్ తర్వాత చూసుకోండి, వెరీ ఈజీ పాయింట్స్, యూ నో ఇట్. బట్ ఒక పాయింట్ ఏంటంటే ఇట్ ఫిక్సెస్ ద నైట్రోజన్. పల్సెస్ ఆర్ నైట్రోజన్ ఫిక్సేటింగ్. అంటే ఏంటి? క్లైమేట్ చేంజ్ తగ్గిస్తుందా, పెంచుతుందా? పల్సెస్. సో వెన్ ద క్వశ్చన్ ఎలా ఫ్రేమ్ అవుతారంటే, పల్సెస్ రైస్. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ causes or increases ammonia or else ammonia CH4 methane emissions? ఏవి? ఏం లేదు, జస్ట్ అంత అవసరం లేదు. పల్సెస్సా, రైసా, ఏది మీథేన్ ఎమిషన్ కాజ్ చేస్తుంది? విచ్ ఈస్ మోర్ క్లైమేట్ ఫ్రెండ్లీ? పల్సెస్. సో ఇలా క్వశ్చన్ సింగిల్ స్టేట్మెంట్ ఫామ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. పల్సెస్ ఇన్ ఎంఎస్పి: టుర్, మూంగ్, ఉరద్. రబీలో గ్రామ్, మసూర్. సో ఈ వర్డ్స్ కూడా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో అందుకే ఇక్కడ స్పెసిఫిక్గా మెన్షన్ చేశాను, స్పెసిఫిక్గా బై హార్ట్ చేయండి. ఛాన్సెస్ ఆర్ 100% పల్సెస్ పైన. బెంగాల్ గ్రామ్, దేశీ చికెన్ పి, చిక్పీ. సో చిక్పీ ఉందా? ఓకే, విన్నారు కదా. ఈజ్ ఇట్ ఏ పీ? ఈజ్ ఇట్ ఏ పీనట్? జస్ట్ నేమ్ అంతే. బట్ పీనట్ అంటే తెలుసా? గ్రౌండ్ నట్. సో గ్రౌండ్ నట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ పల్స్, రైట్? అవునా కాదా? అసలు తెలుసా? 2024లో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ ద నట్స్ ఆర్ పీస్ ఫ్యామిలీ బిలాంగ్ టు ద ఫీ ఫ్యామిలీ అని చెప్పేసి 2024 క్వశ్చన్. దానిలో ఒక పాయింట్ ఇది ఉంది, రెండోది గ్రౌండ్ నట్ ఉంది, థర్డ్ది ఏదో ఉంది. అండ్ పీనట్ అంటే తెలీదా? పీ అంటే ద ఫ్లవరింగ్ ప్లాంట్ని పీస్ అంట. ఒక పీ గ్రూప్ ఆఫ్, పీ అంటే పీఈ కాదు, పీఈఏ, దట్ ఈస్ దిస్. యూనో పీఈ, అదైతే బాగా తెలుస్తుంది. ఏంటమ్మా? శనగలు, కాబూలీ చనా. ఒక పని చేయండి, చిల్డ్రన్ యాక్టివిటీస్ లాగా ఒక్కొక్క దానికి ఒక పేరు ఉంటుంది, టైప్ చేయండి, అసలు ఏందో చూడండి, తెలుగులో మీరేమంటారు రాసుకోండి. ఐ పిక్డ్ వన్ రీల్ ఆల్సో, పెట్టలేదు, వాళ్ళకి కుదరలేదు, టైం కుదరలేదు. ఒక రీల్ కూడా తీశాను. నేను చేయనని చెప్పలేదు ఎప్పుడు. నేను వాడతా, మితంగా వాడతా, అమితంగా వాడను. మితం అమితం అంటే తెలుసా మీకు? ఏంటి? దీని గురించి లాస్ట్లో ఒక ఆర్టికల్ పెట్టాను మీకోసమే, కేవలం మీకోసమే. బట్ మై సజెషన్, బై హార్ట్ దిస్. పల్సెస్ ఇన్ ఎంఎస్పి ఏమున్నాయి? ఎన్ని ఉన్నాయి? 5. ఏమి? టుర్, మూంగ్ అంటే తెలుసుగా, మూంగ్ డాల్. ఏది బయట 5 రూపీస్ ప్యాకెట్? అదే, అది నిజమే, దానిలో ఉండేది అదే మూంగ్ డాల్. ఉరద్ డాల్ అంటే తెలుసా? దోసపిండిలో వేస్తారా? మినప్పప్పు, ఉరద్ డాల్. టుర్ డాల్ అంటే తెలుసా? కందిపప్పు, పందికుక్కు కాదు, కందిపప్పు. నెక్స్ట్ వన్, గ్రామ్. గ్రాము, కిలోగ్రామ్ అని, గ్రామ్ అంటే స్పెసిఫిక్. మసూర్ డాల్, రెడ్ కలర్, లెంటిన్స్. బట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఏవి ఖరీఫ్, ఏవి రబీ, దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. 2024 ప్రీ పేపర్ ఒకసారి చూడండి. టైం పెడదాం అంటున్నా, పొద్దున్న క్వశ్చన్ నాకు కుదరలేదు. విత్ రిఫరెన్స్ టు ద పల్సెస్ కవర్డ్ అండర్ ద ఎంఎస్పి ఇన్ ఇండియా, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. టెల్ మీ ద ఆన్సర్ ఫాస్ట్.
What is the answer? Answer 3 only. మోస్ట్లీ ఇది చిన్న టిప్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒక 3-4 ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, ఒక సింగిల్ స్టేట్మెంట్లో 90% రాంగ్ ఉంటుంది. అంటే మనం ట్రై చేయాలి అనుకుంటే ఎగ్జామ్లో, ఎందుకంటే 12 years అనాలిసిస్ చేశాను ప్రిలిమ్స్ పేపర్ ఒక్కొక్కటి. సో ఒక్కొక్క సబ్జెక్ట్ని బేస్ చేసుకొని అనాలిసిస్ చేశాను. సో ఐ ఫౌండ్ దట్ మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఒక సింగిల్ దానిలో ఉంటే 90% అది ఛాన్స్ అవ్వడానికి ఉంది. మన టెస్ట్లో కాదు, యూపీఎస్సీ టెస్ట్లో. ఇక్కడ ట్రై చేశారు, ఇక్కడ వర్కౌట్ అవ్వాలంటివి. అంత కేర్ఫుల్గా క్రాఫ్ట్ చేయట్లేదు, చేయకూడదు కూడా. నెక్స్ట్ వన్ ఉరద్ అండ్ మసూర్. ఇక్కడ 2 ఉన్నాయి, ఇక్కడ కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో సింగిల్ స్టేట్మెంట్స్, సింగిల్ లాంగ్ స్టేట్మెంట్స్ మోస్ట్లీ కరెక్ట్ ఉంటుంది. సింగిల్ లాంగ్ స్టేట్మెంట్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ఒకదాని మీద టూర్ మీద ఒక కంటిన్యూషన్ స్టేట్మెంట్ ఉంది అనుకో, ఒక 2 lines 3 lines, ఛాన్సెస్ ఆర్ రైట్ అవ్వడానికి ఉంది. నెక్స్ట్ న్యూమరికల్స్ ఉంటే రాంగ్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది. సో విల్ టేక్ ఇట్, దీస్ ఆర్ ద ఎక్స్ట్రా టిప్స్. Saudi Arabia economic growth to accelerate in 2025 as oil taps open. సో ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది 2. ఇవన్నీ తీసి పక్కన పడేసేయండి. ఇవన్నీ మీకు తెలిసిందే, యు నో రైట్? తెలుసా? లాస్ట్ టైం క్రూడ్ ఆయిల్ మీద కొంచెం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాను, ఎందుకంటే ఎవ్రీ ఇయర్ క్రూడ్ ఆయిల్ బేస్డ్ క్వశ్చన్ ప్రీలో అడుగుతున్నాడు. సో వాటికి సంబంధించిన ఏమేమి డైమెన్షన్స్ ఉన్నా ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కవర్ ఎవ్రీ క్లాస్లో, ఎక్కడో దగ్గర పెడదని ట్రై చేస్తున్నా. ఐడియా ఉందా? లాస్ట్ టైం చెప్పాను, గుర్తుందా? ఏం చెప్పారు? ఏదో చెప్పారా? వాట్ ఈస్ ద ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ ఇంపోర్ట్? వాట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఎక్స్పోర్ట్? Refinery oil. Fine. This is called what? OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries. It is a very very important. When you are reading IR జరుగుతుందా మీకు? అవ్వలేదు ఇంకా. IR జరిగితే when IR లో ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయా, వాట్ ఎవర్ ద ఆర్గనైజేషన్స్ మే బి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ what you need to know, if some IR organization is there, when it was established, date is important. Date కాదు, year specifically. Where is its headquarters? Whether it is an intergovernmental or multi-stakeholder. ఏంటి? Intergovernmental or multi-stakeholder. Any funding mechanism under it. స్పెసిఫిక్ ఫండింగ్ మెకానిజం ఏమైనా ఉందా లేదా, రైట్? నెక్స్ట్ వన్, ఇట్స్ ఎయిమ్ అండ్ మోటో. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ద బేస్ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు బై హార్ట్. ఏ ఐఆర్ ఆర్గనైజేషన్ చదివినా సరే దీస్ ఆర్ ద బేస్ థింగ్స్. రీసెంట్గా రిపోర్ట్స్ ట్రెండ్ అవుతుంది. ఏమైనా రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయా లేవా అన్న డైమెన్షన్ బాగా న్యూస్లో బర్న్ అవుతుంటే ఇది కూడా ట్రెండ్ అవుతుంది. సో ఈ డైమెన్షన్స్లో అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద కామన్ ఆర్గనైజేషన్స్ డేటా ఉండాలి మీ దగ్గర ఎట్ ఎనీ టైమ్, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ యువర్ వర్క్. ఫైన్. కమింగ్ టు హియర్, OPEC, ఇట్ ఈస్ వాట్? ఇంటర్. సో గవర్నమెంట్స్ అన్ని కలుసుకొని దే హ్యావ్ ఫార్మ్డ్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్, రైట్? ఇట్ వాజ్ రెస్పాన్స్ టు వెస్ట్రన్ ఆయిల్ companies control over by the oil prices which impacted the economies of the oil producing countries. OPEC countries control nearly 40% of the global production of the 80% of the report World Oil Outlook. Ever publish చేస్తారు? World Oil Outlook ఎవరు? దీని గురించి మాట్లాడుతుంది ఇదే కదా, OPEC. సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఎప్పుడు? సో ఇక్కడ మీరు పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది. ఐ టెల్ యూ ద లింక్ ఎలా చదవాలో. ఎప్పుడు వచ్చింది ఇది? రీజన్ ఏంటి? వెస్టర్న్ ఆయిల్ కంట్రోల్ చేస్తున్నాయి వీళ్ళ ఆయిల్ ప్రైసెస్ అన్నీ. సో అందుకని వాళ్ళందరూ కాంగ్లోమరేట్గా ఫామ్ అయ్యి, ఎవరైతే ఈ కంట్రీస్ ఉంటారో, ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీస్ ఉంటారో, ఫామ్ అయ్యి, కాంగ్లోమరేట్ అంటే అందరూ కలిసి, సో అందరు కలిసి కట్టుగా
యా సంథింగ్ యూ కాల్ దట్ ప్రభుత్వం అలా కాదు, బట్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ రైట్. వాళ్ళు కలిసి సో దే హ్యావ్ 1960లో OPECని ఫామ్ చేశారు, రైట్. సో వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ మెయిన్ ఎయిమ్? వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ మెయిన్ ఎయిమ్? ఆయిల్ ప్రైసెస్ని వాళ్ళని వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి ఇట్ ఈస్ అ మెయిన్ ఎయిమ్. అండర్స్టూడ్? నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ఇట్స్ వేర్ ఇట్ ఇస్ హెడ్ క్వార్టర్. దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. వియన్నా, ఆస్ట్రియా. ఎక్కడ ఉంది? ఎనీ ఐడియా? వేర్ ఈజ్ ఆస్ట్రియా? యూరోప్. ఫైన్. OPEC members at present 12 members. Very very important. Angola withdraw its membership effective from January 2024. Earlier 13 ఉండే వాళ్ళు, recent who is the withdrawal from it? అంగోలా. తెలుసా ఎక్కడుంది అంగోలా? మ్యాప్లో ఎక్కడ? నేలపైన నీళ్ళ కింద? అంటే మీరు మ్యాప్ కూడా బైహార్డ్ చేయట్లేదు, కష్టమే ఇట్టయితే. యూట్యూబ్లో 1 minute వీడియోస్ 100 ఉన్నాయి. సరే ఆ పని చేస్తా. వాట్ ఈస్ దిస్? OPEC ప్లస్. ఇట్ ఈస్ ఎ నాన్ ఫార్మల్. ఇట్ హ్యాస్ నాట్ బికమ్ ఫార్మలైజ్. ఈ 12 members కంటే ఎక్స్ట్రాగా నాన్ ఫార్మల్ కొంతమంది ఇన్వాల్వ్ అయి ఉన్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? OPEC ప్లస్ని ఇప్పుడు నౌ దే వాంట్ టు బ్రింగ్ ఇట్ యాజ్ రియాలిటీ. అంటే వీళ్ళను కూడా మెంబర్స్ చేద్దామన్న టాక్స్ నడుస్తున్నాయి. OPEC టు OPEC ప్లస్, రైట్. బట్ జనరలీ OPEC అనేది క్రిటిసైజ్డ్ యాజ్ అన్ కార్టలైజ్. ఇట్ ఈస్ డూయింగ్ ఎ థింగ్ ఆఫ్ కార్టలైజేషన్. అంటే ఏంటి చెప్పండి? కార్టలైజేషన్ అంటే ఏంటి? కొంచెం అలాంటిదే. కార్టలైజేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొనోపోలీలో ఒక పార్ట్, మొనోపోలీలో ఒక డైమెన్షన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ ప్రైజెస్, రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే హ్యావ్ ఫార్మ్ సమ్ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ఆర్గనైజేషన్ విత్ 12 countries. దోస్ ఆర్ వాట్? ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ కంట్రీ ఇస్ దేర్. ఈ కంట్రీ ఇండియాకి షిప్ చేయాలి అంటే ఇట్ కెనాట్ టేక్ సమ్ ఇండివిజువల్ డెసిషన్, రైట్. కలెక్టివ్గా డెసిషన్ తీసుకొస్తే ఇప్పుడు 100 rupees per barrel అని వీళ్ళు ఫిక్స్ చేస్తారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్టలైజేషన్. సచ్చినట్టు మనకు ఆయిల్ కావాలి, బికాస్ తినే ఆయిల్ కాదు ఇది, బండి పోసుకునే ఆయిల్ ఇది. చమురు అంట. యూ హర్డ్ వాట్? క్రూడ్ ఆయిల్. సో వీ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఇంపోర్టెడ్. సో వీ నీడ్ ఎట్ ఎనీ కాస్ట్, రైట్. వీల్ బై ఇట్, రైట్. ఈవెన్ ద ప్రైస్ 100, 200, 300 వద్దని ఆగగలరా మీరు? సో దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. So cartelization is the one issue with this OPEC. Challenges and criticisms: shift towards renewable energy. Now it has cartelization, internal conflict among them. India and OPEC. This is very 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 important. Asian premium అంటే ఏంటి? ఏషియాలో ప్రీమియర్ కప్ చేస్తారా? ఎక్స్ట్రా ఛార్జెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏషియన్ కంట్రీస్కి ఏ వెయిట్కి అయితే ఉందో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 100 rupees per barrel కాకుండా 110 rupees per barrel, extra 10 rupees they will charge extra, because they know that ultimately they will buy, they need this product, right. ఏషియన్ ప్రీమియం అనేది దేనికి సంబంధించిన వర్డ్? దట్ యూనిట్ టు ఐడెంటిఫై. క్వశ్చన్లో అలానే అడుగుతాడు. ఇవంతా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం అడగడు. రీసెంట్లీ ఏషియన్ ప్రీమియం సీన్ ఇన్ యూస్ రిలేటెడ్ టు వాట్? ABCD. వాట్ ఈస్ దట్? OPEC అయినా క్రూడ్ ఆయిల్ అయినా సంథింగ్, ఓవరాల్ క్రూడ్ ఆయిల్ని మెయిన్ టార్గెట్ పెట్టుకోండి. దాని చుట్టూ ఏవైనా సరే కనెక్ట్ మీకు ఎస్టాబ్లిష్, రైట్. రైట్. ఛాన్సే లేదు. ఛాన్స్ 100% ఉండదు. ఛాన్స్ 100% ఉండదు. ఫిక్స్. ఉందంటే ఇంకా అది UPSC వాడు తప్పు అన్నట్టే, దాన్ని నేను ఏం చేయలేను. బట్ just go through this map, but remember Venezuela first point. సరదా చూసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ వన్ GCC, Gulf Cooperation Council. See, it is a regional political and economic
alliance of Arab states in the Persian Gulf. Every point is important. What is this? So OPEC దేని కోసం? ఓన్లీ ఫర్ ఆయిల్ డీల్ చేయడానికి. GCC is for overall economic and social development of those countries around where? Persian Gulf. Focused on promoting unity, stability and economic integration among the member nations. Established in 1981. Holds about 30% of the world's oil reserve and are responsible for 20% of the global production. Member states, just go through this. Very, very important. ఇది వంటి skip చేయొద్దు. Member states are very important. By heart చేయండి. హెడ్ క్వార్టర్ వేర్? సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రెండు క్వశ్చన్లు కలిపి ఇచ్చే ఛాన్స్ ఉంటుంది. జీసీసీ ఒపెక్ని రెండు కలిపి ఒక క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ చేస్తారనమాట. సో హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫ్ ఒపెక్ ఈజ్ ఇన్ రియాద్, వియన్నా, ఆస్ట్రియా. సో ఇలా క్వశ్చన్స్ని రెండు ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్ క్లబ్ చేసి ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతారు. రైట్, సిమిలర్గా ఉన్నాయా కొంచెం, రైట్? That you need to identify it. So key objectives, just economic integration, security, nothing much here. It has established, this is important, GCC free trade area. WTO తెలుసా మీకు? It has its FTA. ఇంకా అవ్వలేదు కదా మీకు అయ్యారు? Fine. So it has its own customs union. Customs union అంటే తెలుసా? తెలీదా? యూరోపియన్ యూనియన్లో వద్దులే, ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి స్టార్ట్ చేస్తే పావుగంట టైం అయిపోతుంది, మీరేమో మళ్ళీ వెళ్ళాలంటారు. ఏం లేదు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూరోపియన్ యూనియన్, ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ ఫ్రీ ట్రేడ్ జోన్. అంటే ఆ కంట్రీస్కు దే కెన్ డూ ఫ్రీలీ ట్రేడ్. అలానే దే హ్యావ్ దిస్ ఓన్ కస్టమ్స్ యూనియన్. అంటే ఆ కంట్రీ నుంచి ఈ కంట్రీ నుంచి పోవడానికి దేర్ ఆర్ సమ్ ఈజీ ప్రాసెస్ బిట్వీన్ వన్ కంట్రీ టు అదర్ కంట్రీ. ఆ కంట్రీ యూరోప్లో యూయూలో మెంబర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దట్ ఈస్ కాల్డ్ కామన్ కమిషన్స్. అంటే కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే తెలుసుగా మీకు, ట్యాక్సెస్ పక్క కంట్రీ నుంచి ఇక్కడ తీసుకుంటే ఇఫ్ దట్ ప్రొడక్ట్ ఈస్ నాట్, ఇట్ ఈస్ డ్యామేజింగ్ అవర్ ఇండియాస్ ఎకనామిక్ స్టెబిలిటీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లాట్ మెనీ పీపుల్ ఇంపోర్ట్ గోల్డ్. మనం న్యూస్లో చూసుంటాం కదా, బ్యాగ్లో గోల్డ్ బిస్కెట్లు పెట్టుకొని వస్తారు, వాటిని ఏమంటారు, సూట్ కేసులో కింద పెట్టుకొని వస్తారు, స్మగ్లింగ్. సో గోల్డ్ స్మగ్లింగ్. సో అవన్నీ కస్టమ్స్ డిపార్ట్మెంట్ చూసుకుంటారు, ఎందుకంటే దట్ ఈస్ ఇల్లీగల్, రైట్? ఇట్స్ డ్యామేజింగ్ యువర్ ఇంటర్నల్ మార్కెట్స్, రైట్? సో వన్ ఈస్ దట్ పాయింట్. సో ఇండియా అండ్ జీసీసీ ట్రేడ్ అండ్ ఎనర్జీ. ఇండియా రిలైజ్ జీసీసీ ఫర్ నియర్లీ 50% ఆఫ్ దిస్ ఆయిల్. నథింగ్ మచ్, జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. బట్ రిమెంబర్ వన్ పాయింట్, ఇరాన్ ఈస్ నాట్ మెంబర్. ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. జీసీసీ ఇరాన్ న్యూస్లో ఉందా? ఇరాన్ మెంబరా దీనిలో? కాదా? అవునా? కాదు. అదొక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇరాన్ ఆయిల్ ప్రొడ్యూసింగ్ కంట్రీయే కాదా? కానీ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ జీసీసీ. స్పెసిఫిక్గా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇరాన్తో ఇక్కడికి గొడవలు ఉన్నాయి వీళ్ళకి ఇంకా. సో అగైన్ దిస్ ఈజ్ వాట్? ఎంఎన్ పార్టా? కాదు. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇరాక్ పార్టా? ఇక్కడ టూ థింగ్స్ యూ నీడ్ టు ఎలిమినేట్ ఫ్రమ్ దిస్ జోన్. వాట్ ఆర్ దోస్? ఇరాన్ అండ్ యెమెన్. ఈ రెండు పక్కన పెట్టేసి జీసీసీలో మోస్ట్లీ మెంబర్స్ అన్ని మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దిస్ ఓకే, ఫైన్. వై డిడ్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ ఏ 50% హైక్ ఇన్ ప్రైసెస్ ఆఫ్ కామన్లీ యూస్డ్ డ్రగ్స్? జనరల్గా డ్రగ్ ప్రైసెస్ విల్ బి డిసైడెడ్ బై ద ఎన్పిపిఏ, నేషనల్ ఫార్మా ప్రైసింగ్ అథారిటీ. బట్ దీని వెనక చాలా ఉంటుంది, ఫ్లో చార్ట్ ఉంటుంది. ఆ ఫ్లో చార్ట్ కూడా వేసాను, బట్ యూ విల్ కమ్ టు నో. సో నథింగ్ మచ్, బట్ read what it is. NPPA, National Pharma Pricing Authority, constituted by Government of India when? 1997. Controls the prices of pharmaceutical drugs in India. Independent regulator for pricing of, what is this? Drugs and medical devices, and to ensure the availability and accessibility of medicines at an
So what is its main motto? Affordable medicines for all. To implement and enforce the provisions of the, this is important, to implement and enforce the provisions of what? Drugs price control order. This is something different in accordance with the powers delegated to it under its program called what? Consumer awareness publicity. So ఇదంతా గుర్తుపెట్టుకోండి, CAPPMS అంటారు. దీని కింద there are units called PMUs. అంటే ఏంటి? ప్రైస్ మానిటరింగ్ యూనిట్స్. కొన్ని స్టేట్స్లో PMUs ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ఈ PMUsలో డేటా తీసుకొని దెన్ దే విల్ డూ వాట్? డ్రగ్ ప్రైజెస్ ఎలా చేయాలనేది వాళ్ళకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు? PMUs. ఎవరికి సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది? CAPPMS ఎవరికి ఇది? NPPA. సో ఓవరాల్గా PMUs అనేది NPPA కా వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ అంతే, రైట్? కానీ PMUs ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ వేర్? రిజిస్టర్డ్ అండర్, ఇప్పుడు ఒక యాక్ట్ కింద రిజిస్టర్ అవ్వాలా? వాట్ ఈస్ దట్ యాక్ట్? అక్కడ లేదు, మీరు అలానే అడుగుతారు క్వశ్చన్లు. ఇక్కడ దాటి అడగడం, ఇక్కడ రాశాను కదా సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్ అని, రైట్? PMUs ఆర్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ వేర్? సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్. ఏదో హెల్త్ యాక్ట్, వెల్త్ యాక్ట్, కెల్త్ యాక్ట్, ఏ యాక్ట్లు ఉన్నా సరే కాదు. ఇట్ ఇస్ రిజిస్టర్డ్ అండర్ వేర్? సొసైటీస్ రిజిస్ట్రేషన్ యాక్ట్. ఈ ఇండివిజువల్ స్టేట్మెంట్స్ ఇంపార్టెంట్. ఈ వీటి నుంచే మీకు PMUs ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నౌ డిమాండింగ్ ఆల్ అన్ని స్టేట్స్లో PMRUs సెటప్ చేయాలని అడుగుతున్నారు. బట్ ప్రజెంట్ హౌ మెనీ? 12 ఉన్నాయి అంతే ప్రస్తుతానికి. NPPA ఏం చేస్తుంది? వాట్ దిస్ NPPA డస్? మెయిన్ టాస్క్ ప్రైజింగ్ ఆఫ్ వాట్? ఫార్మస్యూటికల్ అండ్ మెడికల్ డివైజెస్ కూడా ఉంటాయి, గుర్తుపెట్టుకోండి. BP మీటర్లు, మానిటర్లు ఇవన్నీ ఉంటాయి బయట, అవి కూడా డిసైడ్ చేస్తుంది. Earlier huge news on the because of this COVID. Now chances are there because COVID is still there. This NPPA is still there. But so this flowchart is very important. ఒక 3-4 minutes అటెంటివ్ ఉండండి చాలు. ఒక్కొక్క దానిలో నుంచి ఇండివిజువల్ క్వశ్చన్ ఫ్రేమ్ అవుతుంది. డ్రగ్ ప్రైస్ రెగ్యులేషన్, ద ప్రాసెస్ ఇది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ హెల్త్ మినిస్ట్రీ ప్రిపేర్స్ NLEM. NLEM అంటే నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్. NLEM అంటే ఏంటి? నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్. ఏ మినిస్ట్రీ ప్రిపేర్ చేస్తుంది? స్పెసిఫిక్గా 100% గుర్తుపెట్టుకోండి. మల్టిపుల్ మినిస్ట్రీస్ ఉంటాయి ఇక్కడ, మల్టిపుల్ టర్మ్స్ ఉంటాయి. NLEM ఎవరు చేస్తారు? హూ ప్రిపేర్స్ ఇట్? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్. ఈ NLEM అంటే ఏంటి? నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్ అంటే ఏంటి? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డోలో ఎగ్జామ్, మళ్ళీ దానికి వద్దాం. పారాసెటమాల్ యూ కెనాట్ పుట్ సంథింగ్ 1000 రూపీస్, రైట్? దిస్ అన్ ఎసెన్షియల్, రైట్? ఎవ్రీడే ఫీవర్ రావచ్చు, మోస్ట్ ప్రోన్, రైట్? వీఆర్ ప్రోన్ టు, ఎప్పుడైనా రావచ్చు. సో దాన్ని 1000 రూపాయలు పెడితే కొనుక్కుంటారా? దట్ ఈస్ డెట్రిమెంటల్ టు ఏ కంట్రీ, రైట్? సో అలాంటివి ఎవరు ప్రిపేర్ చేస్తారు? NLEM, హెల్త్ మినిస్ట్రీ. నెక్స్ట్ వన్, డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫార్మస్యూటికల్స్ incorporates, words are important. Incorporates what? Drugs into Schedule 1 of DPCO. ఇలా కొన్ని లిస్ట్ ఉన్నాయి. ఆ లిస్టుని తీసుకొచ్చి దేనిలో పెడతారు? డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్లో పెడతారు. అవునా కదా? ఈ డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ దేని కింద ఉంది? ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్. NLEM ఎవరి కింద ఉంది? Ministry of Health. Again comes here what? DPCO comes under where? Essential Commodities Act. Essential Commodities Act comes under which ministry? Ministry of Consumer Affairs and Food Distribution. NLEM ఏ మినిస్ట్రీ? DPCO దేని కింద ఉంది? ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ ఉంది. ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ దేని కింద ఉంది? దేనికి? కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్. గుర్తుపెట్టుకోండి. కార్పొరేట్ అఫైర్స్ దేనికి?
ఇందా చెప్పా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కార్పొరేట్ అఫైర్స్. బైజూస్ ఫైన్. వాట్ ఈస్ దట్ ఆర్గనైజేషన్? NCLT, రైట్. ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్స్ దేని కింద ఉంది? ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్స్ విచ్ మినిస్ట్రీ? మినిస్ట్రీ ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్స్ విచ్ మినిస్ట్రీ? కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్. ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ అంటే ఏంటి? మీకు కావాల్సినవి నిత్యావసర వస్తువులు. కన్జ్యూమర్ మీరే కదా, మీ మీ మీద దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము చేయాలి కదా అన్న డైమెన్షన్లో ఆ బేస్ గుర్తుపెట్టుకోండి. బై హార్ట్ అవసరం లేదు, జస్ట్ ట్రై చేయండి. NLEM, నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్, బై విచ్ మినిస్ట్రీ? హెల్త్ మినిస్ట్రీ. సో హెల్త్ మినిస్ట్రీ ప్రిపేర్స్ దీస్ ఆర్ సమ్ ఎసెన్షియల్ లిస్ట్. దిస్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ అవర్ డ్రగ్స్ ప్రైస్ని కంట్రోల్ చేయాలి వీటిల్లో అని చెప్తుంది. సో డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్ చేయడానికి DPCO దేనిలో ఉంది? ఎసెన్షియల్ కమోడిటీస్ యాక్ట్ ఉంది. అది ఏ మినిస్ట్రీ చేస్తుంది? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కన్జ్యూమర్ అఫైర్స్. ఫైన్, ఇక్కడ దాకా అయిపోయింది. నెక్స్ట్, ఈ డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్లో మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి? ఇఫ్ యూ సీ దిస్ NPPA, ఇట్ ఈస్ మెయిన్ టాస్క్ ఏంటి ఇక్కడ? టు ఇంప్లిమెంట్, ఇది ఈ పాయింట్ చదవండి. టు ఇంప్లిమెంట్ అండ్ ఎన్ఫోర్స్ ద ప్రొవిజన్స్ ఆఫ్ డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద పవర్స్ డెలిగేటెడ్ టు ఇట్స్. సో దీని పని ఏంటి? ఈ డ్రగ్స్ ప్రైస్ని కంట్రోల్ చేయాలి. ఇక్కడ ఒక ఆర్డర్లో వచ్చింది, అవునా? ఈ ఆర్డర్ ఎవరు ఇచ్చారు? ఈ ఆర్డర్ ఎక్కడుంది అనట్లేదు. ఈ ఆర్డర్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? NLEMలో నుంచి వచ్చింది, రైట్. సో ఇదంతా మన డ్రగ్స్కి సంబంధం. అలాగా మల్టిపుల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, ఎసెన్షియల్ ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. వీఆర్ టేకింగ్ డ్రగ్ ప్రైజెస్ ఓన్లీ, రైట్. సో నెక్స్ట్ రోల్ ఎవరిది ఇక్కడ? NPPA, నేషనల్ ఫార్మా ప్రైసింగ్ అథారిటీ, వెట్స్ అండ్ ఫిక్సెస్ ద డ్రగ్స్ ప్రైజెస్ ఇన్ వేర్? Schedule 1. Schedule 1 of where? DPCOలో, రైట్. నెక్స్ట్, బేస్డ్ ఆన్ వాట్? WPA అంటే ఏంటి? హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వీల్ ఇంపోర్ట్ సమ్ గుడ్స్, వీల్ ప్రొడ్యూస్ సమ్ గుడ్స్, దీస్ ఆర్ ఆల్ వాట్? డ్రగ్ ప్రైసెస్. డూ యూ నో API? యాక్టివ్ ఫార్మా ఇంగ్రీడియంట్. లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, ఐడియా ఉందా? మర్చిపోయారు కదా? వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, మర్చిపోవద్దు. యాక్టివ్ ఫార్మా ఇంగ్రీడియంట్ అంటే డోలో 650లో టాబ్లెట్ నేమ్ is డోలో 650. పారాసెటమాల్ is the active pharma ingredient, but that should be binded by multiple things. మెయిన్ డ్రగ్ ఏంటి? పారాసెటమాల్ అనేది మెయిన్ డ్రగ్. దానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒకవేళ ఇంత టాబ్లెట్ చూస్తారా? ఈ టాబ్లెట్లో మొత్తం పారాసెటమాల్ ఏమి ఉండదు, జస్ట్ ఒక చిన్న కాంపోజిషన్ ఉంటుంది. ఇదంతా వైట్గా ఉంటుంది కదా, అదంతా దే మేడ్ ఆఫ్ సమ్ కాంపౌండ్ ఉంటుంది. అది మనకి వెళ్ళడానికి, డైజెస్ట్ అవ్వడానికి దానిలో ఇంకిస్తారు అంతే. యూనో హోమియో మెడిసిన్ ఐడియా ఉందా? జనరల్గా పిల్స్ ఉంటాయి, పిల్స్లో ఒక డ్రాప్ వేస్తారు అంతే కదా. ఒక మెడిసిన్ ఒక డ్రాప్ వేస్తారు, ఆ డ్రాపే API. కానీ హోమియో కాదు ఇది. వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎలోపతి. ఎలోపతి అంటే తెలుసా? ఇంగ్లీష్ మెడిసిన్ ఎలోపతి అంటారు. హోమియోపతి అంటే అది కూడా ఒక రకమైన ఇంగ్లీష్ మెడిసినే. బైట్ శామ్యుల్ హాన్సన్ అని ఒక ఆయన ఉన్నాడు. హనీమెన్ ఎవరు? శామ్యుల్ సంథింగ్, ఫైన్, హూ ఆర్ ఇట్ మేబీ. ఈజ్ అ డ్రగ్ scheduled under DPCO 2013? If it is yes, price increases controlled annually by government 5% based on what? WPI. If it is no, automatic annual price increase up 10%. సో DPCO అంటే ఏంటి? డ్రగ్స్ ప్రైస్ కంట్రోల్ ఆర్డర్. దేన్ని కంట్రోల్ చేయాలి? బికాజ్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్, రైట్. దిస్ ఇస్ ద ఫ్లో చార్ట్. నెక్స్ట్, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ డిఫరెంట్. డ్రగ్స్ క్లాసిఫైడ్ అండర్ ద స్కెడ్యూల్స్ యాజ్ పర్ డ్రగ్ అండ్ కాస్మెటిక్ యాక్ట్. ఒక యాక్ట్ ఉంది, ఏం యాక్ట్ అది? డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్ ఉంది. దానిలో ఏముంటుంది? ఇక్కడ డ్రగ్స్ క్లాసిఫైడ్ అండర్ వాట్? స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి అనమాట. Schedule 1, Schedule 2, Schedule H అని మల్టిపుల్ ఉంటాయి అనమాట. ఇఫ్ యూ సీ అన్ యాంటీబయాటిక్, అగైన్ AMRs తెలుసుగా మీకు? యాంటీమైక్రోబియల్ రెసిస్టెన్స్. యాంటీమైక్రోబియల్ తెలుసా మీకు? అసలు మామూలుగా దాన్ని ఏమంటారు? యాంటీబయాటిక్ షీట్స్, టాబ్లెట్స్ ఐడియా ఉన్నాయి కదా. వెన్ యూ పిక్ దట్ షీట్, దెర్ ఇస్ అ రెడ్ లైన్. తెలుసా రెడ్ లైన్? ఆ రెడ్ లైన్ ఉంది అంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? యాంటీబయాటిక్ అని. సో దానిలో Schedule 1, Schedule 2, Schedule H అనే పేర్లు ఉంటాయి అనమాట. మోస్ట్లీ Schedule H అంటే యాంటీబయాటిక్ ఇన్ నేచర్. Schedule 1 కూడా యాంటీబయాటిక్లో ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు.
But Schedule H are what? Antibiotic. 100% prescription is required to buy those things. So దానికోసం there is a campaign called Red Line campaign. ఏం campaign? For what? Antibiotics. అది AMR కోసం. సో కాంటెక్స్ట్ వేరే దగ్గరికి వెళ్తుంది. బట్ కమింగ్ టు హియర్, డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్. ఏ మినిస్ట్రీ? వాట్ ఈస్ ద మినిస్ట్రీ? డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్. గెస్ చేయండి. గెస్ చేయ మిమ్మల్ని అడుగుతుంది. రైట్ రాంగ్ అడగట్లే నేను. ఒక మినిస్టర్ చెప్పండి అందరూ కలిసి. అలా చెప్పలేరా? ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. టైం అవుతుంది కదా. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్. మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్ హ్యాస్ వాట్? డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్. దీనిలో ఒక ఆయన ఉంటాడు, డ్రగ్స్ కంట్రోలర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా, DCGA అంటారు. ఈ బాడీస్ అన్ని తెలుసుకోవాలంటే 100% తెలుసుకోవాలి. 100. ఇవన్నీ క్లాసుల్లో చెప్పరు. క్లాసులో చెప్పరంటే స్పెసిఫిక్ క్లాసెస్లో ఎక్కడ ఏం చెప్పరు. దీస్ ఆర్ ఆల్ అవర్ మనం చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే దిస్ ఈజ్ అవర్ వర్క్. సబ్జెక్ట్స్ చెప్పడానికి టైం అవుతుంది. దీస్ ఆర్ మస్ట్. కరెంట్ అఫైర్స్ మీకు క్వశ్చన్స్ అంటే మార్క్స్ రావాలంటే దిస్ షుడ్ బి యువర్ అనాలిసిస్. నెక్స్ట్, రెగ్యులేట్ సెట్స్ ఫర్ స్టోరేజ్, సేల్, డిస్పెన్సింగ్, లేబలింగ్ అండ్ ప్రిస్క్రిప్షన్. సో ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్స్ కమ్స్ అండర్ విచ్ మినిస్ట్రీ? నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్స్, health ministry. DPCO comes under essential commodities act. Essential commodities act comes under which ministry? Ministry of consumer affairs. Next, now come to this second line chadavandi. Second line, second line ఆ డాష్ అంటే చెప్పండి. చెప్పండి, ఒకటి చెప్పండి. మినిస్ట్రీ గెస్ చేయండి, పర్లేదు. ఏం మినిస్ట్రీ అని అడుగుతున్నా? మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కెమికల్స్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్. ఓకే, సో ఇన్ని మినిస్ట్రీస్ చదవాల్సిందే. దిస్ ఇస్ ద మోస్ట్ కన్ఫ్యూజింగ్ థింగ్. నాకు మొత్తం ఈ వీటిలన్నిటిలో కల్లా ఇదే కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపించింది. బట్ ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క లింక్ ఉంది. ఒక లింక్ ఒక మినిస్ట్రీ అటు ఇటు పోయినా సరే ఆన్సర్ రాంగ్ అవడానికి 100% ఛాన్స్ ఉంది. రైట్? NPPA కమ్స్ అండర్ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కెమికల్స్. PMRU రిజిస్టర్డ్ అండర్ సొసైటీస్ రిజిస్టర్. ఇలానే చదువుకోండి మీరు ఒకవేళ చదవాలనుకున్నా సరే తర్వాత. నెక్స్ట్, NLM ప్రిపేర్డ్ బై నేషనల్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఎసెన్షియల్ మెడిసిన్, ప్రిపేర్డ్ బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ హెల్త్. DPCO comes under essential commodities. Essential commodities belongs to Ministry of Consumer Affairs. Drugs and Cosmetics Act, which ministry? సో దీనిలోనే స్కెడ్యూల్స్ ఉంటాయి. ఈ స్కెడ్యూల్స్ ఇక్కడ Schedule 1 ఉందా? ఈ Schedule 1 కూడా దీనిలో పార్ట్ ఉంటుంది డ్రగ్స్ అండ్ కాస్మెటిక్స్ యాక్ట్లో. సో ప్రతిదీ ఇంటర్లింకేజ్ ఉంటుంది అక్కడ. సో ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ వన్ ఆర్గనైజేషన్, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ డ్రగ్ కంట్రోల్ జనరల్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్. విచ్ మినిస్ట్రీ? Health Ministry. From which act? Drugs and Cosmetics Act. Fine. What does the new Lady Justice statute signify? So nothing much, but understand the main differences. Anta context again cheyatledu, but I'll tell you some very easily. This is an old one. It has blindfold. So we'll discuss what is the reason of this blindfold. So that is main reason. But earlier, this during the time of 14th century, ఇది ఎందుకు తీసుకున్నారంటే she is an Roman goddess or Greek goddess, Justista అనే ఆమె అనమాట. సో ఆమెకి కళ్ళకు గంతలు కట్టేశారు బికాస్ షీ అర్లియర్ టైమ్స్లో మోకరీ అనమాట, మోకరీ ఆఫ్ లా అండ్ జస్టిస్. అంటే ఎవడికి కింగే మెయిన్ రోల్ అయిపోయేవాడు. ఈజ్ అన్నకి లా అండ్ జస్టిస్ అనేది ఎలా పడితే నడిచేది. సో మోకరీ చేయడానికి, మోకరీ అంటే తెలుసా తెలీదా? ఎగతాళి చేయడానికి, అంటే లాని ఎగతాళి చేయడానికి దానికి కళ్ళకు గంతలు కట్టేశారు. లేటర్
Thus the definition regarding that blindfold changed to what? బ్లైండ్ అంటే ఏమొచ్చినప్పుడు ఇంపార్షియల్, అంటే అంటే అందరికీ ఈక్వల్, కళ్ళు మూసేసుకొని ఏ సైడ్ న్యాయం ఉంటే ఆ సైడ్ న్యాయం చేస్తాను అన్న డైమెన్షన్తో ఇంపార్షియల్, రైట్. నెక్స్ట్ వాట్? బ్యాలెన్స్. ఎవ్రీ సొసైటీ షుడ్ బి బ్యాలెన్స్గా చేయాలి. సో నాట్ హైస్ నోస్, హై ఉన్న వాళ్ళకి ఒకలాగా, లో ఉన్న వాళ్ళకి ఒకలాగా, అలా లా లేదు. దట్ ఈస్ ఫర్ వాట్ దిస్ బ్యాలెన్స్. బ్యాలెన్స్ అంటే తెలుసుగా, తక్కిట. యు నో ఇట్, రైట్. నెక్స్ట్ సోడ్. సోడ్ స్టాండ్స్ ఫర్ వాట్? లా విల్ పెనట్రేట్ ఎనీ వన్. అంటే నాట్ లా కంటే అబోవ్ ఎవరు లేరు, లా ఈజ్ అ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ అన్న డైమెన్షన్లో సోడ్. నెక్స్ట్ వన్ డ్రేప్డ్. డ్రేప్ అంటే ఏంటి? డ్రేపింగ్, శారీ డ్రేపింగ్ అంటే ఏంటి? యూనో శారీ డ్రేపింగ్ అంటే శారీ కట్టడమే. ఓకే, శారీ కట్టడంలో ఏది దేన్ని చేస్తే డ్రేప్ అంటారు? ఫోల్డ్స్ రావాలన్నమాట. కుచ్చిళ్ళు అంటారా? యూనో హర్డ్, రైట్? ప్రిల్స్, కుచ్చిళ్ళు, వాటిని డ్రేప్స్ అంటారు అన్నమాట. డ్రేపింగ్ రావాలి, ఇలా ఫ్లోయి థింగ్స్ ఉంటాయి సార్, వాటిని డ్రేప్స్ అంటారు. సో ఇఫ్ యూ సీ దిస్, ఇలా ఉన్నాయా, రైట్? సో దీని మనకి కంపారిజన్ ఎలా వస్తుందంటే, అగైన్ గాంధార వర్సెస్ మధుర ఆర్ట్. యు నో ఇట్, రైట్? ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ అయిందా మీకు? ఓకే, ఒక చూసుకోండి, గాంధార వర్సెస్ మధుర ఆర్ట్. సో గాంధారాలో ఏంటి? దేర్ ఆర్ రోమన్ ఎలిమెంట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఫ్లోయి ప్యాటర్న్స్లో ఉంటుంది డ్రెస్. బుద్ధుడు కూడా ఇలా ఫ్లో డ్రెస్ వేసుకొని ఉంటాడు అనమాట. సో నాట్ కాంటెక్స్ట్ ఫర్ దిస్, ఇక్కడికే ఉన్నాం. హియర్ నో బ్లైండ్ ఫోల్డ్. ఇక్కడ ఏంటి? చూస్తాను, ఎందుకంటే ప్రెసెంట్ ట్రెండ్ ఈజ్ వాట్? డిజిటల్, రైట్? ఎవ్రీథింగ్ షుడ్ బి ట్రాన్స్పరెంట్. చూసే చెయ్యాలి, కళ్ళకు గంటలు కట్టుకొని వెనక్కి చేయకూడదని. నౌ అగైన్ బ్యాలెన్స్. సిమిలర్ థింగ్ ఏమన్నా ఉంది అంటే వాట్ ఈస్ దట్? బ్యాలెన్స్. దట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో అర్లియర్ సోడ్ అనేది ఒక హైపోథెటికల్ కనిపించింది. నౌ లా ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఏంటి? సో విల్ డిసైడ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్, బికాస్ సుప్రీం కోర్ట్ ఈస్ ద గ్యారంటీ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, రైట్? నెక్స్ట్ వన్ శారీ. సో డ్రెస్ నుంచి so center to Lirange, what is this mission? To preserve ancient manuscripts. So what are these manuscripts? Any idea? Manusmriti రాసిన ఆయన పేరు మనుయే, బట్ manuscripts అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్. ఎగ్జాక్ట్లీ, దాన్ని వాట్ యూ కెన్ కాల్ ఎనీథింగ్. manuscripts, it's your terms, that is fine. తాళపత్ర గ్రంథాలు అంటే తెలుసా మీకు? ఉన్నాయా మీ దగ్గర ఎవరికైనా? ఉన్నాయా? ఏం చేస్తున్నారు వాటితోటి? లైబ్రరీయా? ఓ వెరీ గుడ్. మీ పుస్తకాలు అయితే కొన్ని రోజులు అయ్యే అవుతాయి. యువర్ బుక్స్ విల్ బికమ్ లైక్ దట్ ఆఫ్టర్ సమ్ డేస్. పట్టుకోరు కదా వాటిని, రివైజ్ చేయం కదా, అవి ఎలా పైలప్ అయిపోతూ ఉంటాయి, రైట్? అవును కదా? రోజు తీసి చదువుతున్నావు అన్ని పుస్తకాలు, అదే పని మీద ఉన్నట్టున్నావే. ఫైన్, బట్ ఇవి అడగకపోవచ్చు, బట్ బేసిక్ డిఫరెన్సెస్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఈ మిషన్ మీద పెద్ద అవసరం లేదు మనకి, బట్ దాన్ని రివైవ్ చేస్తున్నారని చెప్పారు. వాట్ ఈస్ దిస్ మిషన్? బేస్ తెలుసుకోండి. ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2003 బై మినిస్ట్రీ ఆఫ్ టూరిజం అండ్ కల్చర్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్. At that 2003, two ministries are combined. Now two ministries are there, Ministry of Culture and Ministry of Tourism. Two ministries are there. Now which ministry వచ్చింది ఇది? Ministry of Culture. Manuscripts అంటే ఏంటి? manuscripts అంటే ఏంటంటే ఈ తాళపత్ర గ్రంథాలను ప్రిజర్వ్ చేయటం అనమాట. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి తీసుకొని కలెక్ట్ చేసుకొని టు ప్రిజర్వ్ దెమ్ అండ్ టు డిజిటలైజ్ దెమ్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థీమ్ ఆఫ్ ఇట్. సో నథింగ్ మచ్. లేదు, డిజిటలైజేషన్ అంటే కాపీ, స్కాన్ చేసి దాచిపెట్టుకోవడం అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అది కాదులే, మీకు నెట్లో దొరకమని ఫోటోలు వస్తాయా? నెట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తాళపత్ర గ్రంథాలు నొక్కితే manuscripts అని నొక్కితే వస్తాయి. ఒక ఫోటో వస్తుందా? ఆ ఫోటో అక్కడికి ఎట్లా వచ్చింది? ఆ ఫోటో తీయటమో స్కాన్ చేయడం ఏదో చేస్తారు కదా. సో డిజిటల్లోకి వచ్చినట్టే కదా ఇది. సో దే ఆర్ డూయింగ్ ఇట్, డిజిటలైజేషన్. నథింగ్ మచ్, అదొకటే కదా. సో దీనికంటే ముందు మనకు తెలియాల్సిన వేరే థీమ్స్ ఉన్నాయి, అవి అడుగుతాడు అంతే ఇవంతా. సో వాట్ ఆర్ manuscripts? Manuscripts are on very very important paper
బార్క్ అంటే తెలుసుగా చెట్టు, ఫైన్. క్లాత్, మెటల్, palm leaf or any other material dating back at least what? Very very important. 75 years that has a significant scientific, historical or aesthetic means what? చూడడానికి బాగుండేలాగా. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈస్ నాట్. ఈ నాట్ మీద ఇంపార్టెంట్ మీకు. వాట్ ఆర్ దోస్? లిథోగ్రాఫ్స్ అండ్ ప్రింటెడ్ వాల్యూమ్స్. వాట్ ఆర్ దోస్ లిథోగ్రాఫ్స్? లిత్ మీన్స్ వాట్? లిత్ మీన్స్ రాక్. రాక్ మీద చెక్కుతారా? వాట్ ఎవర్ ఇన్స్క్రిప్షన్స్ అంటారు కదా, రాక్ ఇన్స్క్రిప్షన్ అంటారు, ఎడిక్ట్స్. సో వాట్ ఎవర్ యూ కెన్ రాక్ మీద చెక్కే ఏదైనా సరే. లిత్ మీన్స్ వాట్? రాక్. లిథోస్ మీన్స్ రాక్. సో రాక్ మీద చెక్కే, దోస్ ఆర్ నాట్ మనుస్క్రిప్ట్స్. ప్రింటెడ్ వాల్యూమ్స్ ఆర్ ఆల్సో నాట్. ఈ రెండు నాట్ పాయింట్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఎస్ పాయింట్స్ కంటే నాట్ పాయింట్స్. నెక్స్ట్ వన్, manuscripts are found in hundreds of different languages and scripts. Now my question is, what is the difference between language and script? That is fine, but India follows, in general India, Hindi follows which script? Devanagari script. Sanskrit అనేది లాంగ్వేజ్. స్క్రిప్ట్ అంటే రాసే లిపి అంటాం దాన్ని. దేవనాగరి స్క్రిప్ట్ వేరు, లాంగ్వేజ్ వేరు. దెర్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ థింగ్స్. దట్స్ ద రీజన్ వై ఒక లాంగ్వేజ్ని జనరల్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ ట్రైబల్ లాంగ్వేజెస్ బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ స్క్రిప్ట్స్. రాయడానికి దే డోంట్ నో రైట్ హౌ టు రైట్. ఒకవేళ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రైట్ దిస్ ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్, యూ విల్ ట్రై టు రైట్ ఇన్ యువర్ ఓన్ లాంగ్వేజ్, రైట్? వర్డ్ చెప్పండి ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్. పిలిపిలా ట్రైబల్ లాంగ్వేజ్ మీకు తెలిసిన వర్డ్ ఏదని చెప్పండి. Do you know any word? Not from the sounds, Kunza. So Kunza, does it have any definition? If you want to write that word, what you will do generally in English or in your Telugu or Hindi, you will write it, right? Based on some script only you will write, but that word doesn't have any script, right? It has its inherent meaning. Anybody from anthropology? Only you? So whatever it may be, but very very important, semantics, the branch of anthropology, symbolic anthropology, semantics అని ఉంటుంది. ethno semantics. ethno means what? People. Semantics అంటే భాషలు, linguistics సంబంధం. ethno semantics. సో అది మనకు అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ రండి ఫస్ట్. Manuscripts are found in hundreds of different languages and scripts. Often one language is written in a number of different scripts. For example, Sanskrit is written in Oriya script, Granda script, Devanagari script and many of the other scripts. So Sanskrit భాష ఎన్ని స్క్రిప్ట్లో రాయొచ్చు? చాలా రాయొచ్చు. సో లాంగ్వేజ్ ఇస్ డిఫరెంట్, స్క్రిప్ట్ ఈస్ డిఫరెంట్. అందుకే కదా వాళ్ళు వాడుకుంటున్నారు. సాంస్క్రిట్ ఎప్పుడు డెవలప్ అయింది? ప్రాకృత్ లాంగ్వేజ్ రెండు చెప్పండి అమ్మా. ప్రాకృత్ అంటున్నారు. ఒక రెండు పేర్లు చెప్పండి ప్రాకృతిలో. టెల్ మీ టూ, అట్లీస్ట్ వన్. ప్రాకృత్. వాలి సినిమా. అర్ధమగధి. హర్డ్ ఎనీ టైమ్? జైన్ లిటరేచర్స్ ఆర్ రిటర్న్ ఇన్ అర్ధమగధి. ఇంకా ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ వస్తుంది. బట్ దిస్ ఇయర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యాక్చువల్గా క్వశ్చన్ కూడా రాద్దాం అనుకున్నాను బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాకృత్ అండ్ పాలి లిటరేచర్ పైన. దిస్ ఇయర్ నౌ దో స్క్రిప్ట్ గాట్ ఇన్స్టాల్డ్, యునెస్కోలో పెట్టారు అనుకుంటా, పాలి అండ్ ప్రాకృత్. ఐ టెల్ దట్ కరెంట్ అఫైర్స్, ఐ పిక్ దట్ నెక్స్ట్ వీక్ తీసుకుంటా. ఇప్పుడు పెడదాం అంటున్నాను, టైం సరిపోవాలి. manuscripts ఆర్ డిస్టింక్ట్ ఫ్రమ్ హిస్టారికల్ రికార్డ్స్ సచ్ యాజ్ ఎపిగ్రాఫ్స్ ఆన్ ద రాక్స్, ఫర్మాన్స్. ఫర్మాన్స్ అంటే తెలుసా? డూ యు నో ఫర్మాన్స్? మిడిల్ ఈస్ట్ అయిందా? మరేంటి తెలియదు అన్నట్టు చేస్తున్నారు. వాట్ ఆర్ ఫర్మాన్స్? ఇట్ ఈస్ అ రాయల్ ఆర్డర్. రాజు ముద్రేసి ఒకటి పంపిస్తారా, ఇలా చెయ్యాలి అలా చేయకూడదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిక్లేర్ సమ్ అసెట్స్ టు సమ్ వన్, ఆర్ దిస్ షుడ్ బి యువర్ ట్యాక్స్ ఇన్ యువర్ డొమైన్,
if some person comes, that tag should be there. Raju Mudra is that is called firmans, royal firmans. Revenue records, ఇవన్నీ ఏంటి? Those are not manuscripts అని చెప్తున్నాడు. Manuscripts are distinct from historical records such as epigraphs on rocks, firmans, revenue records which provide direct information on the events of the process. Manuscripts have knowledge content, right? Some ancient scripts which are very very important. So ఇక్కడ దాకా క్వశ్చన్ అడగలేదు, ఇయర్ ఛాన్స్ ఉంది. లాస్ట్ ఇయర్ దెర్ ఇస్ ఏ క్వశ్చన్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అడిగాడు. ఏం అడిగాడు? ఐడియా 2024 క్వశ్చన్ పేపర్ చూసారా? చూడలేదు కదా? చూసారా? విచ్ ఈస్ ద లాస్ట్ ఇన్స్క్రైబ్డ్ లాంగ్వేజ్ అని ఒక 99 సంథింగ్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ ఇచ్చి 8th షెడ్యూల్లో ఇన్స్క్రైబ్ అయిన లాస్ట్ లాంగ్వేజ్ ఏంటని చెప్పి మెన్షన్ చేసి ఇచ్చారు. సో లాంగ్వేజెస్ వరకు అడిగాడు, స్క్రిప్ట్ అడగలేదు. సో ఈ ఇయర్ స్క్రిప్ట్ మీద ఎక్కువ నడుస్తుంది న్యూస్ అంతా. స్క్రిప్ట్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ట్రై టు రిమెంబర్ వాట్ ద స్క్రిప్ట్ నేమ్స్ ఆర్, రైట్? వాట్ ఆర్ దోస్? బ్రాహ్మి, గుప్తా, కుటిల, నగరి, నంది నాగరి, శారద, గ్రంథ, ఖరోస్తి. యు నో, రైట్? In ancient India, Kharosthi. Next one, Vattelutu, Kaiti, Karani, Odia. This is important. Modi script. Mana Maharashtra language unda. Maharashtra. What is this? Marathi. Marathi is based on the Modi script. Ade Modi Maratha kaadu. Ade andu cheptarani Modi Maratha kaadu. Siddham, Lepcha, Naksh, Nastalik, Kufi, Rekai, Sulsi. Most of the Indian scripts have been used for writing. 70% of the manuscripts are in which language? So most A language lo unnai. So this is the fact you need to remember. Next, there is a register called what? The memory of world register, which will record these languages and these scripts, right? What is the register name? Memory of the, it belongs to where? UNESCO. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఇట్ ఈస్ ఏ కంపెండియం. కంపెండియం అంటే తెలుసా? ఒకటే ఉండే చోటు అని. సంపుటిక, సంపుత అని తెలుసు కానీ సంపుటిక ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఇస్. అండర్స్టాండ్, ఇట్స్ అన్ని కలిసి ఉంటాయి ఒక దగ్గర. వాట్ ఎవర్ కంపెండియం ఆఫ్ డాక్యుమెంట్స్, మాన్యుస్క్రిప్ట్స్ ఆర్ ఓరల్ ట్రెడిషన్స్, ఏవి మెటీరియల్స్, లైబ్రరీ, ఆర్చివల్ హోల్డింగ్స్ ఆఫ్ యూనివర్సల్ వాల్యూ. దిస్ ప్రోగ్రామ్ మీకు 1990 ఫస్ట్ ఇన్స్క్రిప్షన్ ఇదంతా అవసరం లేదు. బట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, 100% ఇంపార్టెంట్. రీసెంట్గా ఈ మెమరీ ఆఫ్ వరల్డ్ రిజిస్టర్ ఎవరిది? యునెస్కో కదా. సో యునెస్కోలో రీసెంట్గా దే హ్యావ్ రీజియన్స్ ఉన్నాయి. రీజియన్స్ వైజ్గా దే విల్ డిక్లేర్ విచ్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ వాల్యూ. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ వాట్? ఆఫ్రికా, అరబ్ స్టేట్స్, ఏషియా అండ్ పసిఫిక్, యూరప్. సో ఇలా డిఫరెన్షియేషన్ ఉన్నాయా? రీసెంట్గా ఈ మెమరీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ రిజిస్టర్ ఏషియా పసిఫిక్లో 3 things got inscribed 100% important. What are those? Sahradaya, Lokana or Lochana. It depends on the how you pronounce Lokana or Lochana. By whom? Acharya Anandavardhan. Next one, Panchatantra. You know it, right? Since childhood, Vishnu Sharma. Ramacharita by Tulsidas. You know Tulsidas? పరిచయం ఉన్నాడా? పరిచయం ఉన్నాడా? సో జనరల్గా వీ యూస్ రామాయణ, రైట్? జనరల్గా యూస్, వీ హ్యావ్ టేకెన్ మెయిన్ రిఫరెన్స్. దెర్ ఆర్ లాట్ మెనీ రామాయణస్. సో విచ్ వీ యూస్ మెయిన్లీ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ తులసిదాస్ రామాయణ, విచ్ వీ యూస్ జనరల్లీ. బట్ ఆనందంగా ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది? సహృదయంగా ఉంటుంది. అదొక్కటే గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఈ రెండు మీకు గుర్తుండొచ్చు. సహృదయ, లోకన ఆర్ లోచన. బై హూమ్? ఆనందవర్ధన. బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, అట్లీస్ట్ ఆనంద్ నేమ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆనంద్ దేవరకొండ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఏదో గుర్తుపెట్టుకోండి. సహృదయంగా ఉన్నాడు ఎవరు? ఆనంద్. అదొకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, బికాస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇయర్ రాలే, నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. అగైన్ టాప్ 10 countries by the number of inscription. Germany, UK. India ఉందా ఎక్కడైనా? సో ఎగ్జాక్ట్ ఇండియా హ్యాస్ లార్జెస్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ manuscripts ఇన్ రియాలిటీ. బట్ ఈ మెమరీ ఆఫ్ వరల్డ్ రిజిస్టర్ ప్రకారం వాట్ ఈస్ ద టాప్ కంట్రీ? బట్ 100% దీనిలో ఫస్ట్ ప్లేస్ ఇండియా పెడతారు. వీ నో ఇట్, రైట్? జనరల్ ఫ్యాక్ట్. మన ఇండియాలో మనకన్నా సివిలైజేషన్ తోపు ఏముందా మనకు అనుకుంటాం, బట్ 100% విల్ ఫెల్ ఇన్ టు ద ట్రాప్.
So this is important. Script, language, dialect, right? What is the script? Written in symbols. What is the language? Which you speak, which you communicate. What is the dialect? Change in an accent. Telangana, Andhra, but Telugu is the Bhasha, common language. But difference is something different, right? మాట్లాడటంలో తేడా ఉంటుందా? ఉంటుందా? వాడుక భాష, గ్రాంధిక భాష. You know, heard the word of వాడుక means which we generally utilize, which we use, that is called dialect. Grandhika means what? What actually written based on a script, right? This is the main difference. Fine. So with reference to the manuscripts in India, consider the following statements. Manuscripts include all types of historical records such as lithographs, printed volumes and epigraphs on rocks. Is it correct? Right or wrong? A manuscript must be at least 75 years old to be considered as a manuscript of historical, scientific or aesthetic value. The same language can be written in multiple scripts. For example, Sanskrit is written in Oriya, Grantha, Devanagari script. What is the answer? 2 and so what Gita teaches you? You know it? నువ్వు చెప్తావా? గీత వాళ్ళక్క చెల్లెలు. రియల్లీ వాళ్ళక్క చెల్లెలు? చెల్లెలు వాళ్ళ అక్క? అక్క ఎవరంటే చెల్లెలు వాళ్ళ అక్క? చెల్లె ఎవరంటే అక్క వాళ్ళ చెల్లెలు. అల్టిమేట్గా ఎవరు? గీత. దిస్ ఇస్ బిలాంగ్స్ టు భగవద్ గీత. ఫైన్, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, బట్ రీడ్ దిస్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అల్టిమేట్గా దీని కన్క్లూజన్ చెప్తాను. సో దీస్ థింగ్స్ షుడ్ బి దేర్. ఇది ఎందుకు చెప్తాను? మేబీ ఇట్స్ ఫైత్ పేజ్, జనరల్గా అవసరం లేదు. when you want to write good ethics answers, if you want to include some elements in your essays, these type of things will be important. So you can refer these things. So ultimately ఈ ఓవరాల్గా ఏంటి అంటే, be contentful అంటే ఏంటి? కంటెంట్ ఫుల్గా ఉండద్దు. వాట్ ఈస్ బీ కంటెంట్ఫుల్? ఉన్నదాంతో సంతృప్తి చెందండి. సో దీనికి హీ హ్యాస్ గివెన్ సమ్ బేస్ ఆఫ్ ఇట్. ఏంటి? జనరల్గా వెళ్తాం, మంచి ఫుడ్ తింటాం, అవునా? ఫుల్గా బిర్యానీ తినాలంటే లాస్ట్కి ఇన్ జనరల్గా ఏం చేస్తాం? ఏం వేసుకుంటాం? పాన్ వేసుకుంటాం. తినటం అనేది నార్మల్ థింగ్, బేసిక్ నెసెసిటీ. దాన్ని మీరేం చేస్తారు? బిర్యానీ తినడం అని డిజైర్, బాగా టేస్టీగా తిందాం, ఎంజాయ్ చేద్దాం అనేది. దానికి ఎక్స్ట్రా డిజైర్ ఏంటి? పాన్, అవునా కదా? సో అదంతా కాదు, ముందు పనికి వచ్చాయి చాలా ఉన్నాయి, ముందు అవి చెయ్యండి. సో బీ కంటెంట్ఫుల్ విత్ వాట్ యు హ్యావ్. సో ఇన్ దిస్ ప్రజెంట్ వరల్డ్ వాట్? బీ కంటెంట్ఫుల్. కంటెంట్ఫుల్ అంటే కంటెంట్ఫుల్గా ఉండాలి మీ యూపీఎస్సీ వాళ్ళకి వెళ్ళే వాళ్ళు. బట్ మితం అమితం. సి ఎవ్రీ రిలీజన్ ప్రమోట్స్ సేమ్ థింగ్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? బీ కంటెంట్ఫుల్ అంటే ఉన్నదాంతో సంతృప్తి చెందాలి. అగైన్ ఇఫ్ యూ గో టు ద బుద్ధిజం, ద వర్డ్ ఈస్ కాల్డ్ మధ్యమ మార్గ. యూ షుడ్ నాట్ బి టూ మచ్ ఎక్స్ట్రీమ్. యూ షుడ్ నాట్ బి అసలు లేకుండా ఉండవు. అతి చేయకూడదు, తక్కువ చేయకూడదు, అతి చేయకూడదు. అతివృష్టి అనావృష్టి చేయకూడదు. వాట్ ఎవర్ ది థింగ్, దట్ ఈస్ కరెక్ట్. బట్ అది చేయొద్దు, హూ ఎవర్ ఇట్ మే బి. బట్ ఇట్ షుడ్ బి వాట్? యూ షుడ్ బి వాట్? Contentful. Gandhi promoted contentful. Is it right or wrong? Yes. You know word of aparigraha? aparigraha అంటే తెలుసా? నాన్ పొసెసివ్. ఎవరి మీద? వాట్ ఈస్ నాన్ పొసెషన్? డిటాచ్మెంట్ విత్ యువర్ అసెట్స్. ఉన్నదాంతో సంతృప్తి చెందాలి. సో ఎక్స్ట్రీమ్ అది. బట్ జనరలీ హీ హ్యాస్ టేకెన్ దట్ అపరిగ్రహ కాన్సెప్ట్ ఫ్రమ్ విచ్ రిలీజన్?
Aparigraha from the Jainism. So he's a person consists of multiple things. Generally seen him as an what? A Hindu ideologist, but in fact not. He has multiple themes because he has taken multiple different religions. He has done multiple themes, right? So there are some thing there, but avani manaku avasaram ledu. Ultimately what? Be contentful. ఉన్నదాంతో అతిగా ఆశపడే, అతిగా ఆవేశపడే, అతిగా ఆశపడే. విచ్ మూవీ? నరసింహ. ఫైన్. సో కొంచెం అది గుర్తుపెట్టుకోండి, బట్ ఒకసారి చదవండి, ఇది బాగుంటుంది. ఫైన్. కంటెంట్ఫుల్లే. ఒక్క నిమిషం అయిపోయిందా మంది? ఒక్క నిమిషం ఆగండి, మీకు ఏది కావాలంటే చెప్తాను. కథ అయిపోయానండి. సో దిస్ ఇస్ ఎండ్ ఆఫ్ దిస్ క్లాస్. దిస్ PDF విల్ బి అవైలబుల్ ఇన్ ద ఆన్లైన్. లాస్ట్ స్లైడ్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారా? గెస్ చేయండి. అయిపోయినాయి ఇంకా. చెప్పండి ఏమేమి ఉంటుంది? వాట్ కుడ్ బి లాస్ట్ స్లైడ్? అది అయిపోయింది. చేస్తారు చేయరా? చేసేది కాదు కదా ఇప్పుడు, మనకెటు రాదుగా చేయటం. చేస్తున్నారా? మీరు చేసే ఎనర్జీ సేవింగ్ నేను చెప్పనా? అర్లియర్ జనరల్గా బ్యాంక్కి వెళ్ళి డబ్బులు తెచ్చుకోవాలి, మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఫోన్పేలో ట్రాన్సాక్షన్ చేస్తున్నారు, అవునా? అక్కడ దాకా వెళ్ళడానికి మీ ఎనర్జీ వేస్ట్ అయిపోద్దని ఎనర్జీ కన్జర్వ్ చేసుకుంటున్నారు, అంతే కదా? ఫైన్. సేవ్ ఎనర్జీ. ఫైన్.